ke mo parlamento wa bobirwa ke modulasetilo wa PAC. Honorable members. Good morning. My name is Victor B. Palaholo, Member of Parliament for Ganyo West and member of the PAC. Thank you very much. Dumelang leina ke gore tetse ke kgonegile Mau East. Ke Sem Dihwa Boteti West. Dumelang ke bidwa Boniface Mabeo Gamalete. Shima Munacheng, Lepola South, members of this committee. Leipitch Lesedi Sora South, member of this committee. The three AGs. Good morning. Ontlabani Puso, Office of the Attorney General. Thank you. Dumelang Baka Matake from Office of the Accountant General. Good morning. Kibidua Kusafalo Amen from Office of Accountant General. Good morning. Janet Mahana from the Office of the Auditor General. Good morning. Senora Usikelwe from the Office of the Auditor General. Renali Medindi Love More that side. She's also from the Office of the Auditor General. My name is Amanda Mulefi, Technical Advisor to the PAC. Thank you very much. Officers, may you introduce yourselves? Good morning, Honorable Chairperson. Good morning, members of the PAC. My name is Diana Marate. I'm the Commissioner of the Botswana Police Service, and I'm with the Director of Finance, Senior Assistant Commissioner Majara, and the Director Departmental Management Services, Senior Assistant Commissioner Botswana, and the Director Transport and Telecommunications, Senior Assistant Commissioner Molalawis. Thank you very much, Chairperson. Raleboha Commissioner, Elari Kana Hungary Relebogara Gorobo, Kono Bonalakwa. Nerari Mo Malobi Ramokala Raichu Ahoy meets in Ramusa Rabatawena. Mere Lebogala or really how Ahu Seta Moletsa. Wa bona go tlhokagala gore o bona le ka kwa ke ka hare berkanga teng ibile ke ka hare rumileng ba re thusang ba bokwaledi gore ba le kwalele lothe gore committee yone e tlo tlhoka gore ba batlang kwa me ba ba signetseng dibuka so ne se o tsele gore ta re buisa re di buisa ha e le gore go ba ka tswa patikilwe ke sengwe re laetse gape gore bua le balekane ba gago ba di permanent secretary tse dingwe gore ba khone ba thuse go tla le swape hela jalo ba bangwe ba khone go dira jalo mme ga bereke ga hela sempe ne re setse ano re rile ha e le gore ha o ka kwata gompieno gona le selo sa molao ga tsupina ne re le re ta dirisa gone mong bo re kopa one mapodisi a gago gore a go latele one mapodisi a o kametseng re ta dira ne tiro ene gore ne re ba kopa gore ba go latele gongwe ba go be letsatsi o to tekwano o patikiwa mme phuthuloga motho etso re tlo go bua dipuo dikgang tsa setšhaba phuthuloga o itse gore le rona re go phuthulogetse ga re ya go tshwara ka pelo a ke ka ga ra bua dikgang tsa setšhaba re tshwarane ka dipelo gape re bagolo ga re bereke jalo jaanong re tabo re setse boammaaruri morago ba tla go botsa dipotso o di tsegela jaaka ditabo dita mme ka one magoko one ao mma ke kope gore o ikane commissioner o ikane o tla ntshala morago I swear by Almighty God that the evidence I shall give. Sorry.
Okay. You know, it's and you can keep it on. I Diana Marate, swear by Almighty God swear by Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give before this Committee of Parliament before this Committee of Parliament shall be the truth, shall be the truth, nothing else but the truth. nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Thank you very much. Thank you, Chair. And Salam Rao officer, I Udikilo Majama, swear by Almighty God swear by Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give before this Committee of Parliament before this Committee of Parliament shall be the truth shall be the truth and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Thank you very much. I love you. Commissioner, give us a presentation of your executive summary. May just give a summary. Commissioner. Thank you very much, Honorable Chairperson, and all members of this important body. It is with great honor to present the Botswana Police Service performance story at the 61st Public Accounts Committee sitting. The presentation recognizes the PAC as an essential oversight structure at the forefront of financial scrutiny and accountability, aiming to improve the efficiency and the effectiveness of the economy and the government operations. Furthermore, this report recognizes that the last report of this nature was delivered on the 12th June 2023 at the PAC sitting. Mr. Chairperson, the mandate of the BPS is the lead agency in the fight against crime in Botswana. By ensuring public safety and security as a fundamental outcome which inspires the nature and scope of policing. Central to our mission is the protection of life and property, the prevention and detection of crime, and the apprehension of offenders to bring them to justice, as articulated in Section 6 of the Police Act. In carrying out this mandate, the BPS is aware of the need for strategic alignment of the BPS operations with the government's transformative vision for Botswana. The aspirations of a crime-free Botswana fuels our dedication to reducing the fear of crime while upholding the principles of respect for human rights, inclusivity, agility, zero tolerance for corruption, and merit-based decision-making. Mr. Chairperson, the BPS provides a wide range of vital services crucial in ensuring public safety across our nation. Our extensive service delivery network comprises of 24 branches headed by directors, encompassing 5 operational divisions and 19 specialized branches strategically located to serve our communities effectively. Within these operational branches, the organization has established 17 police districts, which oversees 84 police stations in this country, and 412, that is 412 police posts manned by members of the Botswana Police Service. We also take pride in the establishment of 8 child-friendly centers located in Gaborone, Francistown, Lobatse, Phalape, Shakawe, Maungu, Khansi, and Letlhakane, further demonstrating our commitment to the welfare of young citizens who come to us as victims of crime, especially in gender-based violence matters. Funds permitting, it is our wish to see the establishment of the centers across all the 84 formations or police stations
in the country. I would like to share that I have been appointed to this office for almost a year now, since last year, being the first woman police commissioner, but the 6th Botswana commissioner in this country. I am happy to inform this esteemed committee that government has approved the initiative to rationalize the Special Constable Program. This integration aims to absorb special constables into permanent employment and was meant to commence during the financial 2024-25. May because of financial constraints. It has been approved to be implemented in 2 phases. That is in this financial year and the last batch in the next financial year. Training will start, the first batch will start 1st of June at the Police College. We are still processing the first batch. I would like just to share with this committee that the first phase of this project would entail taking only those who have no any previous conviction or disciplinary offenses. That is the first batch. And then the second batch will take those that would have processed through the normal channels. As your honorables may know, the Police Act establishes that you can't employ anybody to be a police officer with previous convictions. That is stipulated in the Police Act. But because these young people have been with the organization, some of them for about 15 years, about 20 years, about 25 years, we have since engaged government, and we are progressing well in terms of getting a waiver for this special cadet. And we believe that once re simolole ka gore madi one ra anetse re simolole ka ba maina a bone a se nang sepesela be go telele, so re simolla ka bone, and the rest they are all going to, I want to put this record straight that ultimately they are all going to be absorbed into the Botswana Police Service. We last year hosted the National Crime Prevention Conference on Crime Prevention. The conference was necessary for building collaboration and collective responsibility in addressing crime challenges, marking a proactive approach to community safety. The conference, as you may know, honorable members, had brought together Botswana Police. It had brought researchers, it had brought people from the academia, it had brought people within the region to come and sit at the table and discuss how, as a nation, we can move towards working together to reduce crime in our country. And we have since introduced a directorate on public partnerships that would actually provide a directive or a strategic focus in our relationships with all stakeholders, that being the community, NGOs, other strategic partners within the country, regionally, and worldwide. We have prioritized a customer-centric policing approach, and we have since come up with a pledge that says, let the voice of the customer lead you. It demonstrates the commitment of the organization in putting the customer first. We have since established 2 additional police stations in the country, that is Letlhakane and Lekwapeng in Molepolole. Honorable members would appreciate that Molepole, in terms of population, leads in this country. And there were a number of, it was also leading in terms of crime rates, especially in violence and
other intrusive crimes. So that's why we prioritized opening Lekwapeng police station, regardless of the fact that it was not budgeted for and it didn't have, sufficient funding. Nonetheless, we went forward and took a strategic decision that we are going to open it. We have also introduced the introduction of Adopt a Police Station initiative. This is an initiative where we are saying, as Botswana government, there are several organizations in this country that benefits free of charge directly from the Botswana Police Services. And these are companies that can assist us to renovate our police stations. Most of our police stations do not look good. And we went all out to ask the business community to help. This does not come with any preferential arrangement for the company that would have assisted. Make it the shape of Pakalane, the shape of serious crime squad, the shape of other police stations that have already been adopted. The company, we believe that this partnership is working all over the world. The police station, the Tusana, Puso Tusana, le Babaka Konang, Obana Hore, Lerona Rana. Recently, we were Polo Lebaretu, Kidumela or Bemba, Miba or Molepole police station in Eliberaya. May Kidumela Horeka, Honorable Monarchin, Utenha, can attest to the fact that we have completely changed the face of Molepole police station. It looks welcoming. We renovated it, Rona, through police-generated efforts. For now, in the near future, to have these police stations renovated. May the customer at Rona Zone had it corona a hobana le Rona Totaba, Vanabarnova Berkelango is demoralizing to be working in environments like that. Make a report about the overall crime reduction. We have been able to achieve 8.2% decline in reported cases from 2023 to 2024, demonstrating a commitment to enhanced community safety. And there has also been an impactful penal code reduction, a reduction 10.6%. Even though there has notably been these reductions, the severity of violence associated with these crimes has also intensified, leading to heightened fear of crime within the community. The brutality levels, even though the figures may be pointing to general reduction in crime, may not only members of the public, but law and police a lot of violence from the society. Making a terrible bemban, Isupayalo home, Kiskaka, Zana, Quincy, Botswana Police Service, as you know, that we enforce all written laws and all laws that are not written. Or how nalising was a charter pata lilica tusa. We saw first topic Botswana Police. You're on a coma hoboka, go singole. Maybe, but there has been a concern at the missing persons across this country. The numbers may point to a number of people
ba bangwe crossing to neighboring countries, ba bangwe ba ya go nna go sele ba tlogela ba sa lekudisa ba masika e be le gore anxieties rise go bo go tsa a lot of resources on the Botswana Police Service to look for these people. Maybe le Botswana yana ba dumela gore motho o batilwe ke gore chopper e be dule ile go thusa go bata mme kana chopper ke ya bata motho mo teng ga motse e ka bata motho a tsene mo sekgweng go belela gore o tsene mo sekgweng. But the all I'm trying to demonstrate is the level of the required service by the public and the cost implications attached to these expectations on the Botswana Police Service. We have moved a step further and set up a new missing persons unit. Not only to look for missing persons, but to also establish a direct relationship with those who are missing relatives. Ka gore lemogile gore ha gongwe ga re tshwaragane sentle le batsadi ka continuous feedback on what is being done to look out for missing persons. Ebe now ka re gona le sengwe se sa dirwang sentle. Not only that, but also to check these people thoroughly in the Interpol database across the world. Gore tota batho ba rona ba ka tswa ba ile ka yone mme ta thoka gore le lona bemba melele honorable members, you should move forward to take a decision that we have to have a national database that has the prints of all of us, such that we can share them international. And when we have a missing person, re ka kgona go mo tsenya in the Interpol database, and then if this person is moved to Mozambique or wherever, then we should be able to have an increased detection rate of our people. The suicides, or the suicides have increased in our nation. We see young people committing suicides even up to the ages of 9. This indicates that we have evolved as a nation, and our responses should also talk to that. Unemployment amongst our young generation is a concern. The kinds looking after our aged parents out there. Basadi ba no si mo malgaeng ba hela la le bone ba itseela botshelo because ba re stresses tona mo magaeng. These are issues that re sianang ka tsone re le sepodisi tsa lona go bona gore me re di thusana ja. Unemployment is a national security threat for this country, not only for Botswana. I'm just from all police chiefs in the world had converged to discuss about this and find modern way of policing in this space where it appears that unemployment has heightened across the world, especially for us in Africa, and has increased suicides across the nation. Stock theft continues to be a significant concern for Botswana. It is our responsibility to continue to educate Botswana. The world has changed. Stock theft graduates. They go all out so our methods of rearing cattle has to change. We have also initiated has significantly reduced stock theft. Re-establish re-establish buy-in from the community across Botswana are thusaneng go tlhokomela leruo la rona.
I would like to share that cybercrime represents a rapidly growing area of concern, with an 18.3% overall increase in reported incidents. Specific highlights include the rapid rise in internet scams, underscoring the urgent need for enhanced cybersecurity measures and public education on digital safety. Social media-related crimes also escalated significantly, necessitating a strategic response to protect users on this platform. May Honorable Chairperson, it is now, not tomorrow, that as Botswana we need to establish a national cybersecurity platform that would be a component within our national strategy, security strategy. This would entail investing in protecting our digital assets as a country, protecting our digital assets through methods like the artificial intelligence. That's the way to go. And this is extremely costly. It will want us to look for billions, not millions, billions, for us to be able to be at a position whereby we can protect our nation from the scams. Because Madia Zama, Pareso, Abatswana, Asabatswana, Angeka, Barba Billing, Limahatama, Ubardusana, because we are part of the Interpol family. And it needs countries to invest more in the digital space to ensure that we can't keep on postponing this. I would also like to touch on drug and related offenses. Let's already change the amount of drugs that we intercept has actually increased. Some of our people, it's a way of life, drugs. On daily basis, currently the cases are less than 10 drug and drug-related offenses. The cases are motokwan, the cases are cocaine, the cases are methamphetamine, the cancer, the involving the young people in this country, and they affect even our mental health as a nation. Making a kerela bohelo mongame ke bue ka the budget gore re tsweletse yang ka budget the budget mongame go supahala gore our budget is continuing to decrease, especially the recurrent budget. Kana spodisi serana ka the recurrent budget. Ha o sena madi a go duela mapodisi a go di bodare, o sena madi a go ba rekela tse ba di dirisa, o sena di tsompelo tsone tseo, then it means you are paralyzed. Ke seemo se re tshwenyang thata ba gaetsho. Re tsweletse ka di development, di 28 police stations, di mo di kgaolong tsa lona beng ba mela di bona tse ileng gore tare ngwaga o hela di be di hela le tsone. Ke ne ke re gape ke bue hela ka the conditions of service gore re le ba police. We have made representation to government requesting gore batho ba tswang kgakala ba di cluster policing members re bone tsela ya gore re ka ba duela sitting allowance ile go ba leboga hela boithaopo bo ba tswang kgakala ka bone. A cap memo, it will come to Parliament very soon. Buang ka kganye ba gaetso ya di clusters. Make ba gaetso ke batla go hetsa ka go bua ka the conditions of service tsa mapodisi. Gore policing by its nature is a highly demanding and stressful work, providing 24-hour service to Botswana. The work constitutes processing a highly dynamic and volatile security environment, characterized by increasing high-tech
and complex crimes and social ills, confronting and apprehending violent and elusive criminals, and attending to horrific scenes. As I indicated earlier, the BPS performs non-core functions that come to us on a daily basis for other organizations. These diversified, highly demanding, and mentally challenging roles leave officers with little time to rest or interact with families and friends. We have a limited number of psychologists and counselors within the organization due to limited posts. Having said that, Honorable Chairperson, as the Police Commissioner, I can confirm that I lead an institution constituted by men and women who are prepared to execute a professional law enforcement function, even beyond the call of duty. I can also assure you that these dedicated officers will never publicly or otherwise complain about too much work or low remuneration. Mapodisi ba bereka overtime every day. Overtime calculated at 20%. Yone eo hell, ke yona allowance hela le podisa gona allowance engwe gape. Me ga o e leba o bona gore ga nne ba ka bogote ba duelelo overtime ya ka modirela puso mongwe le mongwe, this economy will collapse completely because le podisa le bereka overtime every day. Me ga re re go dirwe jang ra ra le thola lona bemba me le nna le lebe spodisi sa lona le nna le se lebe gore banna ba le basadi ba e tarna ko engwe le ha se le tasia ga re tswa mo seemong se re tatswa mo go sone se ka re ke ra nnela ru ke batla gore bemba me ke kope gore magokwale a gakologe bana ba lona ga bana boroko mapodisi a bana boroko la itse mme ga o tsaya mapodisi o ba tsenya gare ga di-sport ba hirisa gongwe le gongwe kana the police are the public are the police. So ga ba tsenya go la bohela tabo ile ba re rekisa le metokwana go thoka gore ba nne le dedicated accommodation leng gore ga o ba bitsa go na le emergency o le tsa phala o tla phutha mapodisi bo ba go sireletsa setšhaba mme ga ba gasabe le makeishane gore gone mo hela le gone a gore thusi ka se we will also be bringing before you a billionaire veteran retired police officers ya go bona gore batho ba se ba tšhaisitse tota ba ka tshela jang ba tshela botshelo bo botoka ke batla gore ke heletse hela ka re the focus on collaboration and community involvement in Botswana's criminal landscape will not only strengthen resilience to crime, but also contribute to creating safer communities. Mr. Chairperson, mekele leboge thata go bo le tsweletse le Ms. Podisa lona no ke gore le rona we strive to do our best at all times and ensure that this country remains the safest, not only in Africa, but all over the world. And that effort needs to be funded. Thank you so much for giving me this opportunity. I'll be ready to take your comments. Honorable Chairperson. Commissioner, we Saganti Unelo Sabakasawa, there is a parliament. So took advantage of that. Yes. Honorable Sedi, you lead the engagement. Yes, sir. Thank you, Chairman. Good morning, Accounting Officer and your team. Accounting Officer, statement the Senongo, how Tamela who hits our super soaring. So no work overtime. Emma police, Ubore, Hama police back at duelo overtime like any other Mugera Pushomal Hatsile, La Hatselaka collapse. Kata also clarify because good to see so Hometo Hasanea Kano.
tota wa reng a go ithalose Commissioner of Police. Go ahead, Through you, Chairperson. All I wanted to emphasize, Mongame, ke gore, Ghana we have a fixed overtime allowance of 20% of our salary. Really members of the Botswana Police. Me aka ki bua yana. Mapodisa a mabedi a ko Lepokole. I just want to give a typical example. Mapodisa a mabedi a ko Lepokole. They are on duty 24 hours. Bamo 20%. Every day, bamo 20%, it doesn't shift. Me, banali mongo yo berekang kosele. Yo eleng gore yena ga o mmisa ata wa clock. O mmisa ata wa clock. Overtime ya gagwe e ka nna 20% ya salary, e ka nna 50%, e ka nna 75%. This is the position that I wanted to put forward. Me ya ka rentse yana go le la botano. Re ipakanyetsa gore ka moso ke di-sponsored work ke tiro in addition gore ba ne ba tshwanetse go chaisa ba tsena mo go tsa ka moso tsa gore ka moso ka weekend go na le Besides mapodisi a o ka hangs ka ikaona committed allowance, overtime allowance, e le o tabonga go theogella ko a tatswa go sele a ena ga ana committed overtime. Ke supile gore the 20% is fixed for all of us, really members of the Botswana Police Service. Unless it is out subsistence ya motho a bo malana reng. Subsistence e teng committed. Go tswa gore o ile go nna le baka le le kae. A ile gore ke beyond 14 days in a committed. I get Mama Police. Ga we buang ke allowance. Make how buang bukete ja tiro ama police ka teng. Why would you then emphasize allowance? Also emphasize gore ya di tuelo tsa bone tsone. Gongwe di reflect bukete ja tiro ya bone. Or ha di leng teng gompieno, I want to assume di kotase. Me ha re ne re bua ka koketso ya di salary, and then allowance e bo etsena mo di salary tse di okeditswe. Wouldn't that be better? Like I remain at 20 mil or di salary tsone di botoka. Me gongwe ga ke a e ba sente bemba me se ne ke se bua ne ke bua ka conditions of service tsa mapodisi tota ke bua ka di salary tsa mo di tuelo tsa mapodisi gore di tuelo tsa mapodisi ka ga di ntseng ka teng they are not consumerate to work expected from all of them. Honorable Sidi, yeah, Makitswell. Ba ka special constable ona le bale ka ye bo ba hirle ke ra ba mo system bo special constable bo thela ba mo system ona le bale ka ke na le bale 1079 1700 ba 1000 re ba kgaogantse into two badges kompeno go tsama 840. 840 should be a total of the two badges. So there are approximately 1,727. 1,727 special constables. Special constables. Thank you very much. So far, o setse o absorbile ba le kae le gone o no dirisa o he mothale wa go batsa. Ba ke setseng ke ba process itse gore ba simolla yana ka di 1 tsa June by 840. That is half of this total amount. Go gore ke yone budget because I've been given, they've been budgeted for 2 financial years. This financial year and the next financial year. Thank you, sir. Nyambe ke a leboga ka wa rabang ka te a re ko thaelo ya mapodisi bogolo jang ko mitsing kana go metsane e o neng wa create di police post teng
Mapodisi ba thela accounting officer. Ba thela yana mo seemong seno se o setseng o sa tswa go se bua gape sa boroko. O ikaela go oketsa mapodisi a leng ko dikgaolong le gone thulaganyo yo ka bongwe e ka be le mo tseleng ya go ba batela boroko kana go ba direla boroko ke gongwe ga ke bua ka boroko a mme motho ha a agile manto kana company nngwe ya agile manto a o ka ikemisetsa gore o ba hirisetse le accounting officer. Ke a leboga honorable member. Mongame so sa nthapele re tshwanetse gore be le gore we have been able to secure posts with government. Re kopile gore gongwe every financial year re kgone gore re letele go hira 1,000 at least a go padile 500 go gore ga re iteba re le lehatshe re lebe even our neighbors gore batho ba dira dilo ka tsela entsenya. This has not been possible. So gone mo hela go thoka di post mme re di kopa every financial year ke gone mo e leng gore go thatagatsa gore ke re ta oketsa mapodisi mme we will continue to request for posts. Mantu ga agile go dikgaolong ra hirisa mo Batswaneng through the normal processing ya government. Se ne ra se kopa hela this time ne ra kopa gore hiwe a waiver ya gore e se ka re ga gore process ya gore motho go ngwa le ko chukumuchu for instance e be le gore ga ile 2.5 re batla go hirisa tsa le police e be le gore process ya teng e nna ya ka ya motho mo gaborong gore motho wa hela re sa khone e le gore ke process e leng gore tedious process e batho ba tswana ela ko magae ba ka se ka ba e mme at least re dumelane le balentse to allow for that. So re dumela gore mme ga re batle go ira commitment ya motho a re ke a go aga mantu Botswana Police make a commitment ke tsa loan le tlo tala hiris ka gore we have had litigations around this area. Motho ga se no na ga be re thale gore wa gile mantu a substandard ga meet the inspection a ba re mene le rile ke agele tata le hiris ya re bata motho a ga ela gona le mantu re ta hiris. Honorable Sedi o ska mme o ska ntogala ko morago o no bua ka mapodisi a la hirang a le 1,000 ngwaga le ngwaga ya no o bua ka di post ha ke bua ka shortage ya mapodisi a o ka reconcile ga go ngwaga ga go nne clear because bona ba 1,000 ba ke bona ba re ba solo ya la ngore at the end of the day wa ba post o ta intshwarela mongame gore gore ga ra utwana ke ne ke re we have made representation to government to allow us for every financial year re kgone go hira mapodisi a le 1,000 and that has not been possible. Re ne re lebile gore ga re e bone ke yone e tabong go tswa re nna re tsutaganya in the 403 police posts re tsutaganya in the 84 police stations. Thank you very much. Nyame ko gore ya ka no bua ka 1,000 wa propose yo no ngwena o re ke proposal gongwe one would say ikilare go gongwe re le go parlamenteng ga supega ya le gore indeed go dumelesegile by then the Minister of Justice and Security a supa gore no go taba go hirwa 1,000 ngwaga le ngwaga jaanong ga ke tsora ya le gore wena o dumela gore santse le proposal tota bo amaru mo go tsepeditse e ka nna e bear witness ke dumelana le wena gore hitile jalo ko parlament hitile jalo ko parlament. You'll have the last one. Yes sir nya ma ke siane ke supa gore accounting officer gona le khanya moruthuta e go lebegang jaaka e ke toa ithokomolosa ga ke tsora go ka nna bo amaruri gona le bangwe ba neng ba sala ka ba ile ko thago gonyele ya lekgwago ya bolwetse ja lekgwago ko Khomokgwana ka 1996 ba supa gore le jana ka ngwaga o 1996 go supega gore le jana ga iso ba duile mme o ka re
go na le judgment e reng ba duela go ba mare go le kae? Thank you very much, Honorable Chairperson. Ka ha ke itseng ka teng mo ngame ga gona judgment e rileng ke duele. Ga gona le judgment ta bole phoso e tona on my part. Kana judgment ke taelo mo go nna ga go tule ke duele batho. Na as far as I know ga go ise go nne le judgment e rialo mo ngame. Thank you very much. Gone dituelo tsa bone di haka kra ba neng ba ne ba ya ko gongwe ba le under SSG o mapodisi a la neng a ya ko a kgonno ba duela bote. Rona kana khanye mongame ena le ko entseng e tsamate jaanong rena le position ya rona re le Botswana Police mo go yone. Ya re dumelang gore ba tsereganye ke bone ba tla reng ba e heditse ba re Botswana Police duela ba rona re itse gore re duetse ka ha ne re tswa tsu duela ka teng gongwe ka khutshwane hela re sa e tharolle ke re yalo monga ke a leboga Honorable ke a leboga Honorable ke well ha go bua ka 1996 I believe you are a constable by then. No handsole constable ka 1996 ke ra commissioner ka 1996 Kgotsa no isu join se police ke ra ka 1996 no hantsole my mo le ko tasta. But anyway ma ke re pele ga re tswela le pisanyo go gorogile 200 members ba isi ba ikitsisi ene ke re go ba ikitsisi tsa Honorable. I'm sorry I'm late, Mr. Chairman. Barry Skubilu Kamal Jacobs, Kama Parlamento Korovac. Thank you very much. You're welcome, you Kamal. Thank you, sir. Thank you very much. Right, so you are next. Thank you, Mr. Chairman, and welcome, Accounting Officer. And we appreciate highly that you are the first Police Commissioner Musadi. Congrats to you, and hope you are comfortably doing your settling in your job. They give you the respect and the support that you deserve. I have 4 questions, Chairman. Okay. Santlahela, we highly appreciate in Molepolole for the additional police station in Lokhapeng, where I reside. So, maybe I can lebogele khotla ya Lokhapeng the residents of Lokhapeng to have acceded and accepted your request for a police station. As we all know, Molepole Khanti is number 1 on bad things. I believe this police station will help to change that. And also, thank you very much for renovating Molepolole Police Station. We have heard either 1 or 2 or 3 police stations in Molepolole. Either 1 or 2 or 3. At one point, it would be 3. But 2. We hear to 1. Could you confirm to this committee and the people of Molepolole for how many police stations are envisaged to be built in this financial year? And also, what I give 1 or 2 or 3, are they really police stations or just satellites?
gongwe o ka nona o itse gore cost ya le one ke bokae. But if you don't know the cost, but are they really police stations or something like that? That's the question. Thank you. Thank you very much, Honorable Member. Part of the 28 two 2 years, so that's why we are recording re 27. Miss on 28 is because 2 di komolepolo. Re dumela gore di tatsa pharologanyo e tona thata mo molepolong. Me as part of NDP 12, what are the police station re saleng re kolota molepole over the years. It's a financial year, it's a NDP. I think it's a little hell over NDP 8. So it's a more NDP 12. So reasons mo NDP 12. Redumela gore it are NDP 12 e tsweletse e helele ya go ya molepolo. Me re dumela gore tse pedi se di tabo di tisitse pharologanyo tse di tona ko molepolo. E tsa go bona gore molepolo is contained. Ga nne madi a bonwa ne re batla go dira yalo go serowe go gwa engwe hela. Ne re batla go dira jalo ko metseng e metona e tshwana go bo maungo go bo bobono. These are our areas tse re leng gore we are focused on go bia. Ke a leboga se. Thank you for the answer. Ga ke a tshwara madi a menka a bata a gore e lengwe hela ke bokae. Go ngwela se nka sa rabelang re mo go beng ba me ke gore we have decided gore no, the police stations are not should be the size of the 28 going forward. Ka gore ne ra ga di police stations tse di tona di be di re paledisa to develop other areas. No, yone ya 28 is the standard going forward. Gore re jaaka di le pedi ko molepole di thusa batho gore ba se ka ba lata di services kgakala e ngwaelentha bona le gore o bone o agile building e tona go ngwaela be le gore accessibility ya yone to the public in nna di ngata ke a leboga ba. Thank you, ma. The issue adopt a police station. How is it going? Don't you think this might give a wrong perception to the public that as a member of the public or as an individual or as a company, you have adopted a police station? Next time when you have committed a crime and you are in a very compromising situation, mapodisi hara general ba tlo ba re kana motho o adoptile police station e me re mo neneketse ga nke to ge tlisi mathata ntseng jalo. And really, what do you mean by adopting a police station? Commissioner? Thank you, sir. Ga re dumele gore go ka nna jalo mongane ke gore hela re le ba di partnerships hela gore gompieno yana half ya Botswana they have been active members ba di crime prevention gore batho ba re bereka le bone all the time. Me batho ba hangwe ba ne ba hosa ba nna le melao ke rona bile re ba tshwarang re ba isa go dikgolegelo. Gompieno yana ga o kampotsa gore ba bane ba adoptile bo Phakalane le bane ba adoptile bo Gaborone North di companies ke itse gore ke di company a ke itse le gore ke boma ke ra nna personally ke le commissioner ga se gore go ra gore ke batho ba ke dila le bone direct. So na ga ke dumele gore would be denying ourselves this opportunity. Di banka gompieno yana di reketse dikoloi Direkela Botswana Police dikoloi ra re di BS other companies body of Botswana they should be able to support policing in this country because re ba ha service mahala eseng kana ka sepe. If
it would have been costed. Ke madi a mantsintsi a e leng gore a ne le ko mahatshe a mangwe ko e leng gore people pay for services. E ka bo e le a thusa economy ya lehatshe. Jaanong go thusa mo go ntseng jalo, they are not coming in their personal capacity. They are corporate big organizations coming in to support us. So nan bemba mene ke bona e le sengwe se re tshwantseng gore re sape se re bereke. Just as a follow-up, a follow-up to that question. So adopting a police station will only apply to corporate, to like companies, not like Kilishima Monachenyana, Kihumile, Kirale. Here is 1 million, and 1 million, 500,000. I'm adopting a police station. What are the criteria? Individuals can also, honorable member, come forward. They would be subjected to a lot of scrutiny. The issues of money laundering and all that. Is it clean money? My dear, police. We see nothing wrong. The procedure it's a gore e be le gore go ngwere monageng o ka ithaopela go thusa Tamaga police station kana mo go Botswana police station. Thank you very much. Thank you. The third question. Very structured, systematically. Molepolole, as we have alluded earlier on, crime is very high. Missing persons, the number is very high. Killings, very high. Why Molepolole? Why Molepolole? Because initially we had thought maybe it's because of population and proximity to Gaborone. As the police, obviously, re remember le bakwe gore be rena le mathata kana e leng gore gore ha o tlogetse bana o tlogetse batlogolo o nna o tshogile gore ga raboko a ga nke a toga ba phamole. Honorable members, tota Molepole o harologana le metse e mengwe ka the population on unique in terms of offenses committed Molepolole, but its geographical position also contributes to Melatoya Molepole. Kana Molepole ke makgathanela thapong of certain tribes. Tse ibile ile metse se meraka ko ile gore go na le matshelo a harologaneng ga wa leba wa tshwantsanya la bo mo go tsane jang. There are several factors that contribute to the picture. Ya Molepolo. Fourth question. Follow up before this fourth question. I get tlhaloganye ka gore much as really kind of cosmopolitan and peri-urban, but like I'm saying, Mogodisane is more of a peri-urban area. It's more of a cosmopolitan area. And definitely its proximity to the city. Ke gone nka be re bona le ya la gore ke makgatlhana lo gone mo meaning ke era gone mo le gore ntse le the same question le gore Dr. Mela, do you think the police do their best when they are missing people are reported? Do you think that you do your best? Because like I said, now going where I think not only another accounting officer there, can go America an American subject is missing. Whether we miss a go Angola, Botswana, Russia, they stand up until bites or Gamutu. Ronagore senka after with due respect, after a couple of months, relevate. Le ruolo wa nebile re na very serious ka
ka leruo as opposed to how batho ba misitse. That's how I feel. Dikgomo. Nyame ke a utlwa monga. Kana it's a very subjective topic. Ya bo missing person gore tota hela ga re bua ka bo missing person mo le hatsela la rona. Batho ka bontsi ba ba reportilwe as missing a ba miss. Ya ba ile hela gore ba ga bone ga ba laela ba go ga bone gore ba ya go ka. Me re leka bojothe with the little resources that we have competing with other needs tsa rona tsa Botswana. Ho ngare ka ile bathata re ile ba le ya mahatsasele e ka sekara ile ba sente rona ka gore matshelo a rona ka kwano ke a se o tswa ha o na morakeng o kgwedi o sa re o pe o a tswa go nna go mongwe o a tswa go thibela go ha spotong go ba ga lona bone ka ba repotile gore wa miss. Then the tracing program ya teng ke yone e leng gore a gongwe e nna o ka re ga ya tsamaya sente me ke go utule monga. The fourth question, Police Commissioner, most of that, Chairman Nano, most of that, Laure, Winswatwa missing it is or have a miss. Come the police effect. Hamuto Misa. The next thing I want to tell his body is mutilated. His body, you are aware of that. So, it is all what I miss about the Pobaile Comia Massimo Pobarli. I think I remember Arhaco Comole Pologonella. Hansi Automoto Ha Bonui. Next time we tell Asule Akatetri the one could part of his head or his body see Jan and the seal. Could really. Maybe on that note, I get hardly more PAC. We are a national structure. Realize Karale to carry Janur Hanela Tatamo Harchante. You know me very well, Chairman. But today I felt I had to put forward the unfortunate situation that it happens to be very, very peculiar only to Molepulo. Molepulo is known for these killings and all that. Number 4. Question number 4, please. Yes, sir. Honorable the last question, which is the fourth one, Madam Commissioner, are you aware of some police officers at the top who have made a habit to abuse their officers, to kill cases of their fellow members of disciplined forces against citizens and civilians? This is a question that I share with a member of the public who has sent it. Someone has sent me this question, and I share the sentiments. Honorable member, kene kere mongame hongwe tare go tsoga ampe kanyeo ke ta ke buele honorable member ke moute. I think it will be unfortunate gore senior officers ba ka bola di case di kgang tse di sekang ko makgoteng ko di prisons batho ba se ke swe ke mapodisi me a gona le mongwe yo nka se ka nka ganetsa gona le mongwe e le moeteledi pele mo sepodising a bola di case ka nngwe tsela I would request to be given that and to deal with it specifically. Ke ka kopa yalo monga. Thank you very much, Commissioner. Thank you, Chairman. Thank you. Follow me to touch on molecular issues. Thank you. Honorable Jacobs. Well, thank you, Mr. Chairman. Takitse Sbaka se Khurikuru accounting officer. The pototame the 9. No, I'll allow you 4. I'll allow you 4. Yeah, no get that for Yeah, no top at 4. Okay, my first question, Madam Accounting Officer. My police ba the plain clothes.
ba ba amogelang 195 pula le kaila go irang ka bone ke ra because 195 pula tota today cannot even buy a pair of boxer shorts. So tota I don't think at this stage tota re le mo ngwageng wa 2024 motho ka ba amogela 195 pula ko poro tlhalosetse gone gore le kaile go irang. Honorable, ora salary kgotsa ora plain clothes allowance or something? Plain clothes allowance. Okay, go ahead, Commissioner. Thank you very much, Honorable Member. Ke kganye re itse lorna re tshwere re ntse re ya tumetsa le tse dingwe re dumela gore nako e le hatshe le nnang botoka le yone ta pasa. Nna ke kopa gore o mphe a time frame. Honorable Member, ke ka se ka kgona time frame kana e tswa mo gore a di conditions of services ga di presentilwe di kgona gore di bone madi re be re ka di diragatsa mme as we speak ke kganye e leng gore e mo dikopong tsa Botswana Police tse di emisitsweng ke madi e hetse e gorogile ko bogoging e hetse e gorogile ko le cabinet memo le tse di tlhokagala e ka gore o bua nnete 195 o tlo ithekele diaparo go tloa ka eng ka kgwedi 195 a month. Ya go to ba ba parang disutu ya ka lona gore o isa dry cleaning o kgone gore e thuse hale le hale. Okay. Chairman, ke kopa go follow gore yene ba e proposing go cabineteng go kae ba le proposed bokae. Very relevant question. Ga ke a e tshwara ha ke ne ke re kana dipuisano tsa Commissioner. We're asking for one number. We proposing or we propose or go cabineting. You cannot tell me gore ga wa e tshwara kana o itse. Ba una le bone ba bona ha ba itse. You saying ga o itse number eo. Number we proposing when o spa rona le matshwenya go ka yona o tsantse bo o itse. Utule ke tsa rota ya raba le nna ke dumalo yana gore tota you can't forget the number. We proposed into cabinet. I listen o ka re neela gore nyamisa around this amount. Nya ga ke a e tshwara ha gompieno kana ga se yone hela. Ke di mmalwa dikopo tse di ileng re kopela gore mapodisi di lebiwe go bona gore mapodisi ba ka thusiwa. Honorable Commissioner, I'm not convinced, but anyway, I'm not convinced. Me, I'm not convinced. But Chairman, aka we feta kana setšhaba se re editse and much as gongwe re se happy gore o boelebetse a me a gona o ye gakologelwang a thuselare number ke bokana so that re hita ka ene ska sala ile question mark mo setšhabeng. Ke tsa go gakolola sente yona nro monageng gore gongwe o go kope information ba ka go latela pampiri gore ba ka e gore ka nna bokae because ha ne le gore ya go tshuba tota ya go hisa go ha ne le gore lo yana wa para plain clothes nya o ka bo e gakologela ya no palo e kota se thata mme wa re ha o e gakologela. I'm not Honorable Jacobs re tsalla pele right. Ke Mr. Chair le a ke sa itumela karabo yone eo. Re tswele le rona ra itumela. Erra ke tsa gore Madam Commissioner she will look into the issue because batho ba ba lwa 195 pula we can't condone that complaint. Anyway, potsa mo ya go be dira ke ya be di mme ke gore mapodisi ba ile gore ba iswa ko colleging. They are complaining about an issue where there are records of crime and criminal records that are disadvantaging them. Like as police, colleging in other words, because we tell motor as a minor crime somewhere along the line as the person has been progressing with his life. Can you please explain to us why are they being disadvantaged those people?
I guess he's referring to the issue of special constables. Ke ya re gape Honorable Chairperson. Gore a rena sa e utlwa mme gape go a thusa go record eo e gatelelwe sentle so that we can take you on your word. It's okay, it's a relevant question outside. Okay, thank you very much, Honorable. Ke setse ke supile mongame gore ke ga o iso goroge gore ga gona ope yo disadvantage go special constable ba the approval from government is that they should be absorbed in 2 phases. That is this financial year and the next financial year. So this financial year we are taking half of the total amount of special constables. So the next financial year, but the absorbile with the mobile helits. E gore a kere ga gongwe kga e tshwana yone o no kilo a thalosa ka gore 840 ke aba di record tse di clean ke bone ba absorbiwang pele ya no gore a gore 840 yo tang e tabo e re le ha ba ya gone go go itse gore ya no go amogetse ba dira melato ya bona gore ka ba stigmatizer ya Me it's a process be mami kana process Honorable Chairperson, it's informed by the Enabling Act that you use, only the accounting officer. This is the process that I'm talking about. Maybe I've already engaged my principals. Kayo, the Police Act, make up a go ahead. Commissioner, go through the process. We the and now, in my view, that is sufficient. Okay. You'll be disadvantaged. Kore ba ke te gompieno ba na lenza thinyana gore ba ka ska ba hero tsatsieno a thoma misa haware a ba ska ba tsena ke tsebetsebe ba ta hero re hantle re 840 ba bangwe re ita go bone 840 yo mo latela. That's what you are saying. That's what I'm saying, and that's what I have even communicated to them. Kore ga ba tshwana gore bo wena o ka re monga bone ga a bua le bone ka seemo se go ba ipelaetsa jang ba ta utwa le ka lona gore me seemo se thamaletse ha gongwe go botlhokwa motho a bua a le mo OC ya kere a bua bo mare jo gona le ha phone tse bangwe go tsa ba address go you are on oath wa re solo hetsa gore nya a gona ope o to disadvantage wa Honorable. Mr. Chairman. Just hold, you are still on the floor. On the same topic, there's disadvantage. If you have a batch, 1,700, and you decide to take half this financial year, it means there are going to be officers before the last batch, and therefore, going forward, unless you say, despite the fact that for operational reasons or whatever, you cannot take all of them at once, but when you adjust their salaries, you will take cognizance of the fact that it may affect from the time the decision was taken, not necessarily the time you were in the training. Because Mr. Chairman, thank you very much. Valid point, Commissioner. I think happy high Araba in the issue of lessons learned from the act. Re dira eng go leka go hetola act e go dira user friendly mo diemong tse dintsenyana in future. Okay. Simola ka Honorable Pologolo and then go to Honorable Kekonegile. You are still on the floor, sir. Go ahead. Yeah, me this decision is tied to funding. It's not a decision the accounting officer or implement there because it's attached to funding. So funding ya whatever. Funding next year. May I take into consideration the view that you raise? Absorb you next year, but the one disadvantaged in this financial.
ka gore ba bangwe ba ba simolla that ke etsa mogago le yone. What it total agree is tied to funding, but when now o taka criteria ya go bona gore tota mme yanong o ka ba rulaganya jang. Eo ke criteria decided to office. Yes, sir. You take responsibility for that. I do. Okay, and you recognize what he's talking about. Onarele and me gona le dingwe di lessons tse di ka di draw from this. Di lesson di dintse kana ke go leka go sireletsa the integrity of the Botswana Police Service gore this organization that looks after the interests of Botswana in their country, their assets. America completely rebolae the conditions tsa gore le police le be le sena mo gore o ne le police gore o bo sena sella be sepe so kileng wa convictwa ka molato kana ja me ke re yone kana ke a rona rothe re le setšha me bana ba gare ba leba di conditions tsa bona da peculiar kana ba sa le ba nna mo sepodising ba ngwa bone ba na le bo 20 years ba na le bo 15 years. That is why re decide le gore gongwe sepodisi sone re nna me re se lisitse se nne se re ka le phepa. Okay, ke a go tom tso ka khanya inte gore ba ngone ba ngoregela gone gore ha ngona le traffic offense o ngale bante hela o no chaitswe ka gore ga ba mo se panta ba bona gore o ka re ke kgobelelo mme mare hite re go tule motho e tsore Luana or Tulum. Honorable Jacobs, question number 3. You said you had 4, right? Yeah, Honorable. I give you okay. No, thank you, Mr. Chair. Madam Accounting Officer, Mapodisa Lobati ba complain. Ona le mapodisi ba ile gore gompieno ba hudusitse mo metseng ya bone go twela le renovator mantlo a bone me ga ba nelwe di housing allowance. What is your take on that, ma'am? Ke a leboga Honorable Jacobs. Ke re gongwe ke rulaganya gore go tsene phutego ya mapodisi ba na le boeteledipele ba bone ko Lobatse o le teng Honorable ka gore kganye e lebega yo ka re tatala mo setšhabeng mme go sena ka gare ke leng ra ira thulaganyo epe e ka sota mapodisi a rona ko Lobatse re ile thulaganyo yothe ya gore of course ga no nna mo ntunyentse yana bo bata yo yang go hirisa ha ngwe the standard are not the same, that I had to admit. Samantuari ba hiriseditse mo batho mme it's for their good. Kana re ba hudusitse yana gore mantu a bona ra ba ka. If you know mangame gore aka bana na helela last year me di issues ontse tsa di tender le gore le go tshotse re go simolle bo go bona gore ga gwa irwa EIA sente then we had to re-tender again me as we speak kana batho are on site ba ba akanyetsa bana ba ko Lobatse bana ba gago ba diofisa ba to ba boa ba nna sente yana ba boela mo mantung a bona ba akantswe and they should accommodate this discomfort, the temporary discomfort, to prepare comfort for them. Are you giving them some sort of housing allowance? Kana by Chebelako? Baba na mo ba tunga batho ba duelwa housing allowance. Thank you, sir. Your last one. Okay. The last one, a few years ago, there was an issue. He was succumbed to some ritual killing. One thing on Abidua clothes.
until up to date, the police have never called the community together or exactly to try and put their hearts at peace. When are you maybe offering to do that, or have you got any plans of calling the community of Lobatse together? Witchcraft. I thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Commissioner. Thank you very much, Honorable Chairperson. Because of the sensitivity of this issue, and that it involves a family. It's a family matter, and it's a matter that is before the courts. Community mainly be yone bombatsadi. Thank you so much, Honorable Chair. Honorable Yes. I thought what's a magaline. Okay, Okay, thank you very much. Let me congratulate you, Madam Commissioner, for ascending to that position. Udiradito. Last year, especially during the elections, a different police service. Before then, there were a police force. There seemed to have been new direction in how they go about their business. And there was a lot of engagement, actually, because we engaged prior to the elections, and they were extra or ultra professional on the day of elections. So congratulations, Magogoro Kapuso Yencha, Yaditwanelo. We radito, Botswana Adiradito. Now back to serious business. Can you start off by giving this House or this committee peace of mind by explaining the relationship between units in your service, like the CID, the special branch, and DIS? Or how's the relationship like in fighting crime and ensuring security and safety of the nation? No, okay. Yes, thank you very much, Honorable Chairperson. If we were able to facilitate all of you equally during the elections, I would like to say, we Botswana Police Service and Botswana DIS each operates with two different sets of statutes. May the DIS explains clearly that they are an intelligence agency, and this has been pronounced even by our own courts in this country. And the relationship, they have to look for intelligence, give it to Botswana Police, for Botswana Police to carry out the investigations. Because intelligence, by its nature, does not mean, in actual fact, excuse me, accounting officer, we are aware of the mandate of the two organizations. The question here is, in reality, in practicality, what is the scenario playing out? That's the question. Yes, the relationship is good. We are working together very well. We have since sat down and agreed that each one of us should be on his lane. And that is working beautiful for us. What necessitated the two of you to have a sit down and agree to stick to your lanes? It's in the public domain that certain matters were pronounced before the courts.
necessitating for sitting down and draw the dividing lines and the convergence points. So the nation should take your word that each one of the agencies, the police service and DIS, are keeping to their lane. Definitely. Thank you. Thank you, Honorable. Thank you very much. Next question is, I did not hear you give mention of human trafficking, which I believe we do have syndicates. Can you give us an update on the human trafficking? Is it a concern to this country, to your department, to your unit? And if so, is it anywhere related to what earlier on Honorable Monageng was talking about in terms of missing persons? Thank you very much, Honorable Member. The kereke ya rabe ka Setswana ngwe ke te ke hitele batho ba ba reitang dikgang tse di ntseng jaana because these are sensitive matters. Ke re ke batla gore ke re re le Batswana kgang e batla re tshwara sentle ka gore go ka nna gore rona re le Botswana re be re na le dikgang tse dintsi tsa batho ba ba thophiwang bo ba go rekisiwa. Go ka nna le gore rona ya ka re le ha re le hatse, we need to draw a distinction. Rona re le Botswana, we are a transit country. Ko re ga go lebiwa dikgang tsa mahatshe tsa go tshwara batho tsa madi tsa eng, re tshwanetse re ipharologanye ha re buang ka lehatshe la rona. Re lehatshe la rona le dirisiwa gore batho ba hete ka lone ba ya ko mahatsheng a mangwe ko ba rekisitsweng teng. Ka gore gone mo gore ba mo seemong se sentle re le lehatshe sa gore gone mo lehatshe la rona ga gona madi a leswe a tsentswe leswe ke gore ke madi a batho ba ba rekisitsweng. A ileng gore ga ba setse re ta re reitiwa re le Botswana go a tshekwa gore me commissioner o rile go tshwere batho ba le kana ka molato oneo wa human trafficking. Jaanong tlhalosa gore batho bao ba processitswe yang. One, go supa gore ga gona di-processes tsa teng mo lehatshe. Yone eo e tla bo e supa gore nya motho o na tswa ko lehatshe B a tsena mo lehatshe C go setse go duetswe gale ena ya ko lehatshe D rona mo ga rona na hetahe ke sontse o bonang di-cases tsa teng re sena le di-conviction mo di-court ka gore ga o re le ra motshware yalo re maile ko centering maletse a isa e kae o ngwegile o tsamaile o hetela gone ko totana ya teng go supa gore kgang e le babega dikgang ga ba di kwale sente re supa seabe sa rona mo dikganyeng gore rona ga rena batho ba rona ga ba ikahe ba ba yang ko mahatsheng a sele go bo go supa gore ba ne ba tsamaya e le dikgang tsa human trafficking. Police Commissioner, in your own submissions, we do have a high number of missing persons. Question is, we live in a global world where we know there's human trafficking out there. Could there be any relationship between missing persons and crime or human trafficking? That is a question. No, Honorable Member. What is your success rate in terms of recovering or these missing persons? Because like Ramonare was saying, I mean, we are living proof of where people go missing and there's no trace. And some of these people could not have crossed to any country willingly. And how do you measure your own success or trace these missing persons now that you have a unit specializing in that? Madam Accounting Officer, I duly believe what my colleague is saying.
we have missing people such as Bo Museveni, that the police have been looking for him for a very long time, and it doesn't seem like you are able to crack that case, Madam Accounting Officer. So I agree with him, Tota. Tota, I think the police needs to work a little bit harder in finding the people that are missing, that have committed crimes. I thank you, Mr. Chair. Nyame ke ne ke re go ba bembane ke supehela gone gore go tsibogela to set up a missing person unit re le Botswana Police e ne le go amogela le tshwenyego la Batswana la gore there are instances where people have not been found. May the majority of the missing persons have been found. E le gore ba hudugetse mo dikgaolong di sele ba bangwe le gore youthful exuberance ba tsamaile hela di boyfriend ba sa laela batsadi ba bangwe ba crosser especially ba ba gauhile di border ba crosser ba ona go bo di plus ba ona go ba bangwe yo mongwe ba le bana after 5 years a sala nyeletse le gore se tsere tsa gore o bolaile mme I would want to acknowledge gore there are few instances tsa batho ba ba sa can we give a chance to I think I concentrate more. This is a serious issue, Mr. Chairman. Can you allow her to? Okay. Please go ahead. I'm the custodian of the statistics. So I know gore motho a le mongwe hela ga go itala a bolailwe go botlhoko ya mo family, and I would not come here and underplay that. Now, I have to also be honest to say that the majority of the missing persons have been found. It's a fact. The statistics talks to that. Metse batho ba ba sa bonwang ba ithalwa kana ba hithalwa ba sule ba gaetso tseo le tsone ke a di amogela gore ke tsone tse re formileng unit ka tsone e le tshwenyego le le rona go Botswana Police re di amogela. Ke a leboga honorable members. Ke bona ebile ke toka re yanong a ntse go tsweletse go bua le wena wa bua a ke a go twela jalo ke itse gore very structured and disciplined, honorable. I think but you wanted to say something. Ke a meganyana ka style. Wala ne ke eletsa police commission ra itse gore batho ba bangwe ba nyelela be ba ile ko mahatsheng a mangwe ka bua ampo ba etetse ko ba etetseng teng fine but I concentrate more the reality ya gore people in Botswana go missing and they are found dead. The parts tsa mebele ya bone di tserwe. I think that's where our concentration should be. Point made. And she has been asked statistics gore gone mme ha ba misitse go bona ba le kae ba tshela. Point made. Thank you. Point made. Go ahead, officer, and or respond to, and then you are still on the floor. Ke batla go gore ga ile gore re bata ka dipalo ke supe gore go supile ya le gore ka 2023 a total of missing persons nearly 648 ka 2024 palo ya boela ko tase ya na 612 mme ga o ya o boya wa go leba in the total e be supa gore gone ka 2023 94.2% of the missing persons that were reported missing were found alive. Ka 2024 91.3% were found alive. Ke sone se ne ke re ba gaetso ga ke batle go gonna ke ne ke sa batle go ntsha dipalo tse ke ra gore e se ka nna o ka re ga ke na le boeteledipele mo kutlwelobotlhokong ya gore kana this other number ya 9% ke kganye e botlhoko mo bathong that I concede mme ke ne ke re dipalo tsone ke tsone tse ke di tshwereng. But this is why we are here
Commissioner, to get to the uncomfortable truth. So, next question. There seems to be an increase or a rise in cybercrime. How ready are you? How prepared are you to combat this new age crime? Honorable member. The cyber space is highly polluted right now, with all kinds of scams and all that. So we need to be continuously reviewing our capabilities as organizations that to deal with this situation. We need to establish a national cybersecurity platform that would be part of the national security strategy of this country. All agencies, the vulnerabilities of the country. Remain health, education, police, DIS, BDF, it does continuous assessment. And then you say you have it, or you want to have it, or you are just thinking. Establish Botswana Police Service. If I have to narrow into Botswana Police Service, we are continuously building capacity in this area. We are not where we want to be because of the cancer funding. But we are not doing bad. National Cyber Security Platform. Yes. No, good or involve them. National Cyber Security Platform in place, because we are talking about the cyberspace that is very polluted. So, in terms of processes. Once you have approved the national security strategy, Ghana, the national cyber security platform would be informed by the national security strategy. Once that has been signed, the national cyber security platform, yeah, I think what we have learned from our interaction with the BDF, for instance, it has been very slow for a national security strategy. You carry concerned parties. Are you aware of that? Honorable Chair, where we are, then we are now moving with speed as a country, because we can't wait any longer. We are in an era that compels us to move with speed. We are assured. Yes. Thank you. Yes. We are assured. Madam Commissioner, in the absence of the national security strategy, you have aspirations, one of which is to have a crime-free Botswana, which in my books it's more idealistic, and I wouldn't want to dampen your aspirations. How prepared, or what have you put in place, and how much time do you need to attain that which you aspire for, a crime-free Botswana? This honourable member, thank you for the question. It's a joint effort of everybody coming on board and ensuring that this aspiration of ours comes to realization. And I believe that if we tweak here and there, we would celebrate the story very soon. Of course, it needs a budget also. Are you talking 2030 or 2036? You know, there's vision. No, that would be too far away. We need to move with speed. 2 years from now,
we should completely see a different picture. Okay. Okay. Thank you. That's very optimistic. Last one, the child-free centers. How have these improved efficiency? I guess they're probably more focused on crime against children, or its accessibility by children to report matters. Can you just give us a picture of what that center does? How do you measure its success? We have, even though I have not brought here, honorable members, I can still bring it, the conviction rates of cases involving children since setting up the centers. But I can share that children have been able to give evidence before courts at the centers without necessarily going to court. We have set up a virtual platform as Botswana Police Service, funded by the British. And that platform allows our children to give evidence at the center, which is progress. And we wish we could have the centers in all the major villages. And also we are able to conduct interviews in secure places. If you find time one day, I can take you to the Broadhurst Center. It has playgrounds, it has beds, it has social workers there, it has psychologists. Children give their version, their stories in a very secure environment. As the police statement, statement. And come back and continue the interview. So, Ribwana an enabling environment. Thank you very much. We want Honorable Tausani. Thank you, sir. Commissioner, good morning once again. Stock theft. Kenya stock theft. I want to put it to you that your officers have been involved in stock theft in many occasions. What's your take on that? Thank you very much, Honorable Member. I have a number of officers involved in stock theft cases as perpetrators. And these officers have appeared before courts. Botswana Police doesn't condone but a substantial number of our officers, they are doing very well in terms of having matters of stock theft brought before courts as suspects arrested. That's where we are on. Motho statistics ne ke re go ka mothusa ha o ka morare ha re leng teng ha mapodisi a me a ileng gore a mega mo stock theft ba kana mo ngwageng go kgotsa o hitileng. I think that will help him. Can I lay a total number of 15 officers ba na le dikgang tsa stock theft before the courts. Me how lebella number a substantial number of police officers behaves very well. So re le ka go tomola ha re bona nteng gore ga go tsamae sentle. I think your answer suffices. Go ahead. Thank you. Bunti more about 15 ban. Bunti go khaulunye. Thank you, Honorable Member. Rnalema Podisi bale 9 baba tswang from one area Yamuchut. Out of this total number, they are currently on interdiction. Can you stop theft? What are you doing to try and curb it through?
the butcheries. Le dirang ka bone ka gore it seems the market was stock theft. Bontsi ba one ke di butchera le bo masapi. Le dirang ka di kgantsi. How are you combating this? What measures have you put in place to? Thank you very much, Honorable Member. Through the partnerships, we have engaged Bomasapi, or whatever the forum Zabone, Bora di Buchara, the forum Zabone, because Hasibora di Buchara Boteba, Babareka, Luru, la Bohut. Make an average, Sesehola Musichabi, Sehola Lekakos Pudisi. How on Nale say Chaba, Ukare corruption, Ola Musichabi. Ba rotela le go spodising sa bona ke so se le rona re tse di kgato mo baneng ba rona ha re bona go na le boitsholo bo iseng bona gore ba bone gore a go le telele le go kopa setšhaba gore come forward le re bolela le bona mapodisi a rona a sa itshwara sentle teng ke a leboga. Are you aware of your officers in Journey? Police are joining in terms of stock theft. Are you aware that Chabat said case starting so much that the same perpetrators Thank you, Honorable Member. I didn't know what go na le bothata bo mo go jwaneng meka ke utule mangame ke tae go leba gore go diragala jang go jwaneng. Thank you very much. Thank you. For the community to trust you, Commissioner. I don't know. I can keep you minutes or what's any more time make our boom make about 2 hours kemba. Basat any tata mo crimey. Khona le khanya a metla khona le khanya metla ba e dumela gore lo yana o kana go re thusa mo go yone ka gore setse ke I've pleaded with you on several occasions. How do you intend normalizing the situation mo khanya ya metla ba mo mela ponye sentsweng ke bora di teraka le morahi wa Zimbabwe? Thank you very much, Honorable Member. Ka ke ataka di palo tsa di cases that we have detected tsa methaba me ke batla gore ke supe before the Honorable House gore kanya methaba is a concern all over the country. It its own teams to manage tota go kata dinoka, if I may say that. Make it about kana spodis sa lona le itse dipalo tsa sona gore if for instance ore ba ko metsi mothabe ba kata noka metsi mothabe ba ko thamaga ba kata ya thamaga ba ko notwane ba ka tea notwane then gora gore batho bone mo motseng ba sala ba sena dithuso dipe ba ko motoutse ba go kata motoutse the whole stretch of I'm just giving a typical example mo leng gore the relevant ministries tse di tshwanetse gore le tsone di nne le macluster a ba ka duela and do this work. Mapodisi ba nna ba tahela ga ba tshwere motho ba ta go tsaya motho gono. Otherwise, to come here and say to you, Bembame, Mapodisi, they can be there to ensure that methaba ga etse mo dinokeng. I would be lying to you. We don't have the capacity. As and when we have teams, it's not constant. Are you aware that there is an allegation of your officers involved more these trucks, some of them, I understand,
from reliable sources gore ke tsa mapodisi, and ha gote go le kwa go bankangwa ke bone ba bolelelang batho gore le bone ka koo. Thank you very much, sir. Ke re ba gaetso ga mapodisi ba bona dikgang tse di ba amang a di teng re di lebe ka gore this is a very congested environment ya Metaba. It's all classes of the society. I just want to say that before this committee gore e re tsantse ro terle setšhaba sa lehatshe yone ya Metaba. So e batla gore a holistic approach ya gore e dira jang. Me mapodisi a ba le teng bone mongame a ba tere ke le nna ke batetsele ya go batisa gore ke bomang. O arabile sente thata a bua ka stock theft gore le hetse le kgonne go tsa le bua le mapodisi ba ka tshwara 15 mo magodung a Metaba a hetse le na le bangwe ba tsitsweng ga pele ga lona ba kae ba e leng gore ke ba amana le bogodu ja Metaba. Ga ke na dipalo tse ke di tshwereng ke re ke tsa mapodisi a bogodu ba Metaba. Ke ka boela ko morago honorable chairperson go a go checka gore a gona le mangwe ba podisi ba ba kileng ba convictelwa Metaba. Thank you, Chair. Go ahead, Honorable Mtausani. Commissioner, ne a re ha stock theft go senyega ka ha kgaolong ya bobirwa la tsaya an initiative, a very good one, e heletseng e tla ka ya some mitigations tse di kgona gore gompieko stock theft ka go bobirwa ka kwana, yes se teng but it's at its bare minimum. King mo go ya Metaba ka gore sekai kgaolo ene ya metsi motlhaba thamaga moshopa yana a go bolo go ikuela, and ke nkile ka tla ka suggestion ya ke kopa mo go wena gore you have Botswana Police ba go teng ke SSG ba ene gore usually ke ba emetseng dikgang tse di sa siamang yana tsa bo di strike boeng go ke ngo ka ske o tse batho ba nagela for 2 months ba ke ba patrol 24 hours in the area so that it will bone gore a ha go ke ga toka ga nna le tokagalo e ka gore e ka le thusa gape le gore le tshware le bone ba ileng gore ke batho ba tudileng melwane ba sena sepe gore batho ba dirang yana ba morego wa Zimbabwe ke batho ba ileng gore they are illegal immigrants, and ha le ba tshwere you will give them to ba ba tshwanetseng bimbo ne go pala inyela gore SSG re kgweditse peditse hela tsena you are patrolling on this area hela ya ka o tsere initiative ko bobono ngame ke go tule me ke re go ngwe ke supe gore ma SSG ga ba emela di strike monga ya ka ke bua yana ba theoka tse ba all over mo le hatsela ro gape ya ka re bua ka Motaba yana monga re bua ka Motaba wa thamaga bemba me ya ka ba le hana botho ba dinoka le gone go tswa Motaba go bone go tsa bone ke kganyele gore ya ka ne ke bua kere e bata gore re batele lasting solution ke dumelana le wena ya gore gongwe le gongwe go na le dinoka re dira jang gore kganye re lwantshe ka mashit me ke go utule monga wa itse gore ke romela message nako tsote ka gore hela ka ke ka kgona go ba romela ba go nna kgwedi kana ba go nna beke tse pedi me gone ke a ba romela mongame wa itse gore ba ta kapetsa gone ke ta tswela ntse ke thusana le wena ke a leboga mongame nna ka re Mtausani bua ka bobirwa thata o ka re o raya gore ke kile ka direlwa ngwe favor nya modulasetulo ga wa direlwa favor you were very vigorous on this issue ya gore stock theft kwana se kelemile, and an initiative was put in place, and ne ga nna botoka which was good for a member of parliament to do that. I'm coming from the same angle tota ke santse ke galala thata not necessarily, but le commissioner gore yes this thing is happening all over, but to be honest with you Metsi Motlhabe River, because of the proximity ya yone to Gaborone
it's more vulnerable. The river is kore go maswe le batho ba wela mo teng bana ba tsewa ke dinoka di kgomo tsa batho di wela mo teng because motlhabo ga o tseiwe sentle. That's my concern yetone. Ga o tseiwe se wa bona ha no tsewa sentle aka gongwe ko dinokeng tse dingwe ke ke bone go ka be go le botoka yaanong ga ka gore mongwe le mo is trying to grab bo gaugile ga borona. A lot of development is happening around this place. So go tlhoka a vigorous action e leng gore e tshwanetse gore e thuse. That's why I'm so concerned about this. But anyway, that point is made. Commissioner, kana sa se buang gore step up your game mo di kganyeng tsa mothalo ke tsa gore wa mothaloganya sentare o ke tsang lebelo le mafolofolo a go dira le magodi a methalo. Right. Ke tla hetsa ka di le pedinyana tse ke di tshotse. You talked about this seemo se mapodisi ba berekelang mo go sona. I agree with you. Kore o ka imagine le podisi le go te motho o bolaile kana go belaese gabe ba tshwana gore be go mo katolla o mongwe wa ikalo mongwe a ikaledisa a setsa tshologa ke diemo tse mapodisi ba tsena mo go tsone. Me you talked about gore ga lena enough people ba ileng gore ba dira bo counseling bo ya I have you requested for post so it's a social worker gore ba khona I agree with you 100%. Mapodisi ba tlhoka serious counseling because tota hela ba nna ba kopana le diemo tse di sa siama. You can imagine go te motho o bola ile motho mo instead parts. The first person to see kana go tsena go dira tiro ke le podisi. So how much have you pushed this thing to be resourced with social workers? Ke a leboga honorable member. Re setse re dirile kopo re dirile le tsone tse dingwe tse le tsa di allowance tsone tse ne honorable Jacob sa bua ka tsone di teng ko ofising ya ba ba re thusang ya DPSM ba re le kodisitse gore nya mme seemo sa ntse o bona gore seemo stata commissioner a re ne re se lebe e there ga se tokagala re bone gore o ka thusiwa ya yone is an area of concern ya mental health of our people. The last one o buile thata ka kanya ya accommodation le nna ke dumalana le wena ka gore kanya ya accommodation e kela mapodisi ba nna mo mantlong a harologanye go tsala botsalano bo ile gore tota ga bo a nna sentle mme because le ntse le na le Botswana Housing Corporation ga se ke la approach Botswana Housing Corporation ka kanyo ya gore they should build these houses for you le be le di reka on every financial year le na le a number of police houses le di agetsweng ke BAC le na le ba duela hela ka sebopego se sentseng jalo. And over and above that o bo hita le ka gore gone mme ya ka ntse re bua ka batho ba bo missing persons ko mo le polole go ya ka ntse o ka re ke teng go yanong re tshwenyegang thata teng for the past 2 years o ka re thusa ka statistics sa gore go ne le case tse kae tsa batho ba ba bolailweng batho ba ba misang ko mo le polole mme le gore ba le gore ba bone ba tlhokahetse ba ba kae if you have the numbers. And lastly your clusters matluster a rona ba duelwa very late, sometimes 3 months ikela bana gona le backlog ya 3 months ba sa duelwa. Why? Thank you. Chairman. Thank you very much, Commissioner. Thank you very much. You respond to Honorable Tausani. Kgang ya boroko ke kgang e tshwenyang thata e bemba BHC gongwe le gongwe ko e rekang teng ko e yagang teng ke rona ba ntsha go kopa maroko gone go mme re ne ya reng mo ngwageng o hitileng ra kopa gore menta gore re bulele gore le Batswana ko dikgaolong gore ha ngwe BHC me se area ra e ga se re
re bona gona le batho ba bantsi bo ile gore ka ga mantute me we have already opened it up gore le batswana ba ba ka itekanyela ba ga mo dikgaolong mo metsaneng gore na le mapodisi teng e be ile gore re ka kgona gore mantu a o ra reke kana ra hirisa so gone mo le bana ba rona through our own police schemes welfare schemes rotloetsa le bana ba rona ka gore re kgona go tsaya di-loan at very reasonable interest mo dibankeng gore e be le gore mme ka re ko ba berekelang teng a ikagela ntu ra ba ra hirisa mo go ene gore a nne mo go yone re e le bone go leka go bantsha mo lehumeng dikgang tsa ko molepolelo mongame I will provide statistics over a 2-year period ya gore batho ba ba tlhokagetseng ba bolawa ko molepolole ba ne ba le kae ka idimeda ba e leng gore ba iphetso ba tlhokagetse e na le foul play suspected ba le kae ba iphetsoeng e le gore ba iphetso ba tlhokagetse me through natural death kana batho bangwe ba rona ba tlhokagala a gongwe a sala a tsamaile lebaka a sa bone dijo a sa bone metsi a ba hela tlhokagetse the post-mortem ya di kgaogane you don't have statistics now, you'll provide it to us. I'm going to provide it to you, Chair. The Secretariat. Yes. Would provide that. Thank you very much, Honorable Mabeo. Okay, thank you, Mr. Chairman. Kanya di cluster yes. Ke kanye re kana re kopanetse le ba local government gore batho ba re ba duelang ba rona ga rena vote ya teng re thuswa ke ba local government gore duela batho jaanong ga gongwe ga ba tshwaregile ka kwa le bone madinyana a thaetse re nna le baka go gore tshwareletse mme ke a utlwa mongabe ba duela through ipelegeng ba duela through what ipelegeng or they say ba duela ka ipelegeng okay thank you very much so ipelegeng di ga go duela le bone ba di ga go duela ba duela it's a real big concern because tota gone gore ire motho ba re as now kgwedi wela ba tsa 7 days 14 days a month a sa duelwe a tota ke go suta mo Honorable Mabel thank you, Mr. Chairman. Commissioner, the candidates thata re tla ke tla le ka go tsamaya ka tsone tsotlhe gore re tle ba nametsege bana ba gago ba ga ba itumela your colleagues ga ba itumela mme e jaanong re tla di buisana a go ntlhalosetse fa pele ke tsena mo go tsone dilo se na re to achieve discipline a motho o tshwanetse gore o mo sotle gore wa achieve discipline. Commissioner? Honorable member. Organization ya Botswana Police has a code of conduct. Even na le the regulation tsa gore ga gona le kgang e tshwarwa jang against an officer. So ke tsone tse di tsamaisang gore dirisana jang le bo monaro. Mme mo go tsone tsotlhe ga gona le you have not answered my question. But actually, Commissioner, o na le mapodisi a le ka a interdictilweng? I can look for the number. Is it a big number? If you look at the number against the total sum of police officers in this country, ke bona ile number e supang gore ga gona ha ka etella batho pele teng ga thoka gore go nne le dilabe. No, please, Commissioner. Can I number ke tsa gore a ona le yone gompieno a mongwe ka go ihitisetsa because it's a very important number. O ta ipisa se. Gape Commissioner, a re dumalane yana a re arabele o ska tsa story re Lucas lo go nkemisa ke batla dikarabo
Khale sekisa mapodisi le tsa lebaka le ka ya go banela judgment ya bone. Each case, honorable member, is determined on its merits. In the merits, I mean whether it's a matter that is defended by defense lawyers. It may take 2 years, it may take 6 months, it may take 3 months. To give out judgment. To give out judgment may take 2 years. Yes, honorable member. Case fedile go sekilwe. Is that what you're saying? Case fedile go sekilwe, you take 2 years to give out judgment. Judgment is the part of the hearing of the case, is the part of the process. You see that you see it reasonable that you can take over a year to give someone their own judgment. Case fedile. When you say case fedile, honorable member, you mean after having given sentence. But if you talk of the judgment is part of the hearing of the case. It's not the end of But do you realize that the welfare, you have officers that have been interacted for 3 years, have salary. Magistrate and High Court, the case tabone, the tsholotse, me basantse ba emetse judgment ye ya gago ye. E le gore over a year motho a emetse go mo di wa re go lo mo go femme. Discipline. Fairness is subjective, honorable member. Honorable Mr. Chairman. Let me just get it clear. Court. Yes, sir. It's holotse. Go court ya magistrate or high court it's holotse. Janong go saletse a police or yone e dira eng go in judgment ya bone gore bone ba judgment ya bone king a ke re bana ba interdictile on the basis that una le case. Can you explain, madam? Here is a case you had in the court. That's why I was saying, honorable chairperson, there is a process. Once the matter has been completed in court, and then we decide to conduct a disciplinary hearing, it takes the same shape as the court case in terms of hearing the evidence to determine whether this officer can be convicted. So it's another process. And this is the process which is continued. How come mapolisi ba seka ga bedi mme gone? How come motho a gona wa seka ga bedi mo Botswana? A sekile go court ebe a na decision acquitted. Le na le court e nngwe gape ka fa le lona le ba le mo sekisa on the same matter, which is which? Which is which? Gape in addition to that, Lucas, to be honest, o tla ba interdict una mo half salary. Case were discharged and acquitted last year. Discharged and acquitted by a proper court ya Botswana. Today mutonzo tsa half salary. Ga go no tshela ga le tlelo gore o ka senga tiro go lo gongwe. Ga no see, by the way, there's quite a number of them. Quite a large number of them. Yeah, I'll give you a chance. Yes, Nko responded to Kanya Ibua. A gone mme a se go sokodisa go tsa go sota motho ha hetse le khota le tona ko nte kwa la thotse go ya lona le boletsa another 2 years ngwena a tsere 6 years. Thank you very much, honorable chairperson. I would like to answer by saying that the police service is regulated by its own statutes, and all that process is contained in the Police Act. So if there is any remedy that my honorable members here wants to propose, that once you have been discharged, even in the Public Service Act, if you are discharged in a criminal court, and there is sufficient evidence on a balance of probabilities to hear the same matter internally, that process is still contained in the law. So if there is anything wrong in that, that can be corrected. But this is the position. Honorable Jacobs, just hold Honorable Bell. Jacobs. Madam Commissioner, put a mayor. While court, you go through the proceedings of court, and then when you are found innocent,
you come back to Sipodisi, then there's another court. Kirauri, what kind of court is this? Is a kangaroo court that we're talking about? What kind of court are we talking about? Then, no, sorry, I can't hit. Then the other thing is that have we got policemen by law and kidi judge? Batu. I don't think that would be fair, ma'am. Thank you, Honorable Jacobs. Reconsider this. I think the same point that he's making. Can you please? Just wait. I want to get the answer as well. Chairman. I want to get the response. Chairman. Maybe I can advise on the run chair with your permission. Attorney General, that is. Yes. Yes. Mr. Puso. Yes, sir. Yes. Interdictive. It's a criminal case outside. The balance of proving that his liability is very high. Yeah, no. Internally, there's administrative process. Balance that thing or the standard is a bit lower. So, in terms of the Police Act, there's a process administrative which they have to follow. So it doesn't follow that how acquitted criminally. It therefore follows that administratively you are also acquitted. You may be acquitted criminally, but convicted administratively because of the standard. The standard is on a balance of probabilities, whereas the criminal one is beyond reasonable doubt. So that is why maybe you see that you may be acquitted there, but convicted internally, sir. I don't have a problem with that. I have a problem with delayed. Justice delayed is justice denied. I have a problem, but only 3 years I will have salary. We have to think like people. We have to think like people. Just because there's this, we hiding behind this process. Well, this process must have a time limit. It can't just go on and on and on. I think you have a point there. Let's just. Administrative process. Court process now hela. And ye ka 2-3 years. I think that is the issue. Thank you very much, Chairperson. I would also like to mention that through the same administrative process that kicks in once the criminal case has been completed, it also calls for an officer to look for a defense counsel if he wants. He can engage a lawyer. About another long process again. Those are his rights. Unless we are looking at a specific case. But here, the process, this is the process. So it may take long. Around 6 months from but I concede that there may be instances I totally agree. Thank you very much. Thank you, Mr. Chair. Sorry, Honorable Jacobs. Commissioner, go and do the right thing for the people. Please, for your officers. Please. Commissioner, le lose the case le molebalwa ene le mo sekiste ko board class board 2 as on class board 3 labela mo reinstate. Now I want to understand. There's about 300 other police officers who have gone through the same fate. Because the president has been set, King shortage but
class board 2 le tshwanetse gore le ba sekise ka 3 ke eng le sa ba busetse bone ba 300 ba case of Molebalwa le gone go re tlhalosetse di bodies tsa bo sekisitse sente re di tlhaloganye. Thank you very much, Chairperson. Ha ke batla gore ha ngwe beng ba me ba bua ba na le statement no ka re ke tswa ka sesele. Me all I want to say ke gore yeah ha ba bua sometimes Marian ha ba bua sepese o sa malane le sone feel free me ke ne ke re gongwe re ska ra bua dikgantse di ka go mo sang batho maikuto me di sena bo amaru because what is ya ka ya ga Molebalwa gore there isn't 300 officers out there di khama mapodisi ba mega mokganye ba 193 me ke batla go dumelana re mabeo hati ba 193 ba 193 me ba le 193 ba le 187 ke bone ba dismissitsweng mo dikganyeng tsa go thoka boitsholo bo over the years gongwe ke supehela gore kana dikgantse ke dikgantse di simolotseng ka 2017 go ta go ema ka 2022 ke period ko re ga se dikgantsa nako e lengwe ke dikgantsa dingwaga tsone tseo mme ke supehela gore mo go tsone tse di makgamukgamu a mantsi mme they are before the courts as we speak ga se dikgang tsa me ke le commissionera gore ke be ke re ta le theogela because they are founded on varying facts so they are going to be decided by the courts ya ka ke bua yana ne go dule maloba mo pampiring e nngwe gongwe ya dikgang hela ye ne re commissionera o gana go reinstate batho ba go tuleng ba reinstate. These cases are founded on various different agere gore khaye e na ta ka yone ke ya class board 2 gore Molebalwa ene o ne a dismissitswe go tsa se ke ka class board 2 ya no me ba win a case. Is that one true? Ha ile go ntse la gona tse di tshwana le sa ga Molebalwa tse le gore tsone le ka di single out or me tse di tshwana le tsa Molebalwa so gore ba o bone le ka tsa kgato mo teng ga dikgang tse tsotlhe jaaka ke bua yana Molebalwa o bolela re kgang ya gagwe we win and we win fair and clear ga ena bana ba phigo mo teng le rona a rena mathata ebile le mmuseditse mo tirong so ga gona kgamokganya jaanong batho ba ipelaetsa ba bangwe ba dikgang tse di harologane mme ne ke re ka beng bane kganye e mo dikgotlatshekelo a re hemphego e tsamaye mo sepele wa yone o eta reng a hedile go to commissioner out of this number o busetsa ba lekana ba tsa bone dintse yana let us allow that process. Yeah, Commissioner Maria. Mr. Chair. Nekere o ka re go na le kgang hela e thamaletseng yone ba tile go tsamaelana le a Molebalwa gore o ka yona sekisiwa ka body kana rona le di body ke se ke a di bona ke gone ke di bona gore a sena go sekisiwa ka yone yana ba ikuela ra ke a sekisiwa sene ga gona tse di tshwanang le tsa gagwe tsa batho ba ile gore go ba dismissitswe ka ba sekisitswe ka yone class board 2 ba ile gore bone bao le ka kgona gore le itebaganya le bone le re go itsa gore dikgang di le go khote tse dingwe tse di supang gore tota ga di toka le bodile ko le tautone Malobana a bua gore ga gona le dikgang tse lo go lebega ke to kare ga dina moko di tswa go di courts di settle so ne ke re gongwe re itebaganya le yone re sa hele pelo re batla go dira tshiamo nya ne ke ra re ntshiamo re suteleng kganye e hele ko e lente a me o ta itebaganya le ke buang nyane ke sa batle go tsena mo go yone mongame ga o nteta ke ra re le teleleng kganye ka gore e tsamaye le tsopana yana ena le mabaka a yone commissioner gona le ba iteng ba dira ka wena yana ba iphitha ka ditsamaiso mme re bua kgang di getse maikuto a re batho go tsula di courts mme re bua gore a mme ga go ka supagala gore go nna le di-case di tshwanang tsa ga Molebalwa ga le bone go le botoka gore
sekai sene se newa ke tautona kgotsa kgakolo ene ene wa ke tautona re e dirise ke sone se re se buang nna ne ka bona kgakolo ya teo ka re e siame thata ka gore e itsa gore go nne le kgolano ya dikgang tse e le gore ordinarily ga gona case mo teng kgang ya ga tautona mongame honorable chair re itse re ka mašeng le itse re ka thwalo re itse re ka thwalo ebile go dikgang dintsintsi tse e leng gore kana rona re organization e tona re na le dikgang tse le batona thata re le hetsa bahi ke raya gore a go tama dikganyeng tsone tse tsa ditsheko tsa eng re magoboka mme dikgang ka bontsi gone ga ke di tsaetse tshwetso ke di heditse ga o bona ke gongwe ke ata ke ikepela gore 193 a tante a re nya mme ha commissioner ora mo 193 okay ona modelo I think we're making progress okay commissioner tsa mo a tlhola ka botlhale bo bo tshwana le ba bo Solomon o ska wa dirisa o ska ma a ke a thole o rile wa re o ditsela ditshwetso ke bua ka go tsa tshwetso gore ya ka tautona a rile a re some of these things we must let go of them ka gore it's unreasonable to pursue something on bona re go fa go sepe we advise you to go and do that ke tsa gore that is the advice all right that's the bill hey accommodation for SSG ele bana le dingwaga tse di ka bana mo tenteng for SSG ke dingwaga tse kae Thank you very much, Chairperson. Tota SSGL sa le simologa tsena le ditante le gompieno bana ba rona I have to consider gore ba nne sente go nna le ba ba nna mo ditante ba semba go na le ba bana le bo 8 years ba nna mo ditante 8 years motho a nna mo tanteng that's inhumane, that's really bad. Go Francistown, go government camp, go Francistown le gone it's very bad. Is it Commissioner? Emma, ga se go government camp hela mantu a rona magologolo ka bontsi ke tsa gore go tswang bo honorable ba bona gore mapodisi ba no mo mantung a magologolo a bad agire a go o nthalosetse commissioner last week ne re go batlile no go to o dule o ile mafatsheng kana no go to go Dubai kana no le kae this year alone o zamile di trips tse kae tsa international trips ibile o spendile bokae mo tsone wena delegation a gago this year alone. Thank you very much. Ke a leboga honorable member. Ga ke a tshwara cost ha since the beginning of this year. Ke lanta ya ka ne ke ile Dubai. Me go na le ditripi tse ka bonke di tsamaile tse di statutory tse ne ka roma bonna ke go tsona. I cannot believe that is so untrue. You went on 4 international trips this year. 4 international trips this year. I have that on good authority. You went on 4. Ariane, Narabo, when we did Dubai here, and I wrote a million 4. Can you respond, please? Ma, this year, I speak here, Opera Pecontra Dubai. I guess you're international hotel. A gore se pego siana o tswa go ira go Dubai no ba attending go Dubai no wait kana ena ro tsamaile 1 gongwe se se motsietsang ke gore international o rai ha ile Zimbabwe o tsa ile Zambia a ke international o tsietswe ke gone mo mme go kilo a travel within SADC okay I'm talking outside Botswana. It's internet outside Botswana. Okay. International work outside Botswana. He's correct to say 4 hub work outside Botswana. Kile yeah, kona le mahatsama a mangwe kile mo gone within the region. Okay, that's fine. Wow. You're trying to be technical in answering. Please let's be honest and truthful with our answers, madam. O ka tswa spend le bokae mo di triping tse no di tsamaya go ntla ga lefatshe go Dubai no attendile ngana go fale. Honorable Chair, can I not share? Gore no ile tripping. Like ile tripping and what I had gone to attend. No ile tripping mele atiro. Me ka re na le sepirinyana. Ke ka share outside this forum.
Thank you very much. You see, they have this tendency, mapodisi ba rata gore tshosa, bone le ma-DIS le masole. Ba na le this thing, a go se go le thata ba dirisa this thing ya gore ba re for security reasons we cannot disclose for whatever reason. We will accept it for now, and I accept it, Mr. Chairman, for now. But I want to demonstrate gore some of these things they are not necessary. We're supposed to be helping mapodisi ga ba tshele sentle, ga ba nne sentle. Ha go kwata fo bo bua ka fo batho ba sa nne sentle te. Mapodisi ga ba apara sentle. Ke lona fela ba la aparang sentle lona ba di beje tse dintsi. Mapodisi ba makgasa. Mapodisi dilo tsa bone di thuntse. Mapodisi di tlhako tsa bone ga di a nna sentle. Ga ba apara sentle, ga ba sele ne ke le ko Mokolodi ko police station e go teng ko Mokolodi some post ba kupile boroko mo VDC. Ha ba na la le motlakase, ha ba na la le stationary, ha ba na le ga ile sepe. La stempe sa bone se one fela go re ga se ka ba sa robega sa senyega batho ba modimo ba bana go kgona go dira tiro. Not even a car, not even a phone, not even a cell phone so all. Thank you, Honorable Bell. The senior officers are busy going all over the world. Kamadia. I go to prioritize sentle. I go to prioritize sentle. You have made your point, sir. Mr. Chair. We'll now move to another. Let me move to another question. But Mr. Chair. Wait. Mr. Chair. Wait. We are going to be moving to another person. I'm giving you. I have one last question. Mr. Chair. Mr. Chairman, for 8 years. Ma police ba robala mo ditante. For 8 years, ma police ba robala mo ditante. For 8 years. For 8 years. 8 years. Unacceptable. Wait. No. I don't think we can condone that. Mr. We should not. Not at all. Your last question. Last question. Honorable Jacobs. For 8 years. Come on, let me ask. Come on, it's fine. Cool down. Come on. Wait. We have to bring some order here. Honorable Kamal. Some is where I have to work. Hi, Janum. Uchanto Abua through the chair. You want some is your Janu, right home of loan, Nikibata, wet the Hansa. You have had your chance. So it's my discretion, like I will tell interject. Thank you very much. Your last question, sir. Thank you, sir. Ogilanal Constable Commissioner. How many years were you constable? For 5 years. 5 years. Just answer the question, please. Believe me, how come you have officers? How come you have officers who have been more constable for 20 years, and you can give them the medal for good conduct and long service? Memutu salenal constable for 20 years. Promotional na isa mayango police. Le promoter based on what le promoter jang. That was the last question. Go ahead. Le promoter ya mutikyo 20 years constable knew you had the medal. It's our mutu as several time. Yeah. Thank you very much, honorable member. Promotion on Botswana Police Service depends on the available number of posts first, and then secondly, the skills, the competencies, the officers, and above all, the attitude towards work. Those are the considerations that we have to look at in determining who to take the few posts that we have as an organization. They do not meet that criteria. But mostly we have limited posts for promotions. The organization is on it in terms of the numbers of workers. How you pass it, you are also going to be subjected to other criteria. Yeah. Proficiency test, and then yes. Check you are saying discipline. Honorable Duroy. Ya leboga
raga kga ene re tswa mo go yone e sa wela sentle mme ga ke na go tsena mo go yone ke tota there is a concern out there there is a concern out there ya response time ya mapodisi ke a itse gore lo attenda di-accidents lo attenda di-crime scenes but the delay e diragalang e dira gore go compromise the integrity of the scene to an extent ya gore ha lo go talo goroga ga go sa thola go na le di-traces evidence is compromised. So when are you going to improve your response rate, your response time? Looking at the fact that some of the cases because there was no evidence. Response time. Thank you very much, Madam Commissioner. Response time is still a concern, honorable members, especially at rural areas. The Kambunsi, they come from far. Di toka gore go bona le koloi ye yang gone go ya go thusa batho and so forth. That's a concern. We are working on that. You would remember, honorable member, just before the elections, nara cluster ramets, let's give that villages one vehicle. Eka thusang gore responder from the main police stations. But this clustering has actually helped to improve our response time. We may not be where we want to be. O santse go saletse mo dikganye tsa bo stock theft tse di diragalang ko di bata dikoloi tse di rileng ko methabeng and so forth. How at the time go sena transport e siameng go ya ko ebe ya go goroga ba go go mapodisi ba go goroga ba ithela bosupi bo setse bo temporarily le bona ke dikgang tse di tshwenyang ha le hale. Go na le bothata ja gore ha police go reportiwa case tsone tse dintse jang go na le bothata ja gore ha go sena koloi completely the officers that are there yo na le koloi a dirise koloi go attenda case in senyalo kana that scene ke ra go lebilwe gore the gagona koloi is going to take maybe 4 hours or even a day before go attendiwa scene in senyalo. Thank you very much, honorable member. Tota ga gona go thata mongane mme ke kganye e batang to approach with caution, especially mo go rona ga ile gore re ka ya nra dirisa ditsa rona go dira tiro e ntsenya mme within the society go na le batho bone ba di cluster ba ile gore le bone ba kgona go ntsha their own resources ba thusa jalo re be re tare re bona gore re monela allowance ya go rona a tsere mapodisi kana ba go attenda ya madi a lo collectang a di fine ya lo a isa kae and a lo thusa ka tsela ntse ya to attend to address kana to get resources tse lo ka di dirisang lo le mapodisi. Thank you very much, honorable member. Madi a di traffic fines tota ke ona building capacity ka bokete ya Botswana Police ka go transportation. Ko ona ra dirisang ka bokete ka gore ko government hela re hiwa budget e nyenyane ya transport mme madi a di traffic fines ko ona reka dikara tseo di bonang di tsamatse so tsa traffic le di-van reka ka one di bus bus go reka dilo tse re di dirisang go tsa di drunk and driving madi batho ba tsone all those equipment di rekwa ka madi a di traffic fines. Are you ready to share with us the amount that you might have collected during this reporting period? Go trafficking.
gore ne re ta collecta boka he re collect. And how that money was used. I think we have a record we can provide. And the scarlet. We can look at other areas. The other concern, today makilo kilo lebogele gore lobo lo simolotse unity ya the missing person. I think it was long overdue, and we are happy that you came up with this unit as a response to the challenges that beset Botswana. Then, do you have trained personnel in this regard? While they are ready to provide services in this regard? More unity in the missing person. And you have, are these officers maybe distributed? Are they, have they been assigned to all the districts? Thank you very much, Honorable Member. Bemba me, they will note for unity, budget so it's still setting up. So it has go to be at the position where we want to be. Merita laka hore baban sembadira ebele hore yone e provide a monitoring kind of position. Ya go bona gore ya me o batilwe ka di resources tse di setseng ko di district take into consideration gore gompieno yana kana gona mati. Me of course it's headed by a highly qualified person in this area. Yo ile gore yano tiro ke go build a capacity mo go bone ba bata bonjang ba di overseer mo di kgaolo. So you don't have officers in the district? No, it will continue, Honorable Member. Gore even tshwere ke bo detective gore go di station. Okay. May we know area study tshwanang yone ya gago area study tshwanang tsa bo molepolole ke son di area ra tse di tona tse leng gore ga re setse re buildile capacity ra go simolla ka tsona tse di na le di missing person tse di helelang di na le dikgang tse dingwe attached to them ra di prioritize ke ne ke re ke supe yana gore total income ya gore ke lebile the reporting period ene re dira ka yone the recipe hela tsa financial year 2021-22 ene ile 124 million tsa traffic 816 ke yone madi a collectilwe me expenditure ya bena mo gone ngwaga ono e nna 73,869 bogora gore ga go tswalwa ka 2022 financial year e tswala ya 2022 madi otlhe a na setse 127,764 kona na reka dikoloi mo ngwageng o no latela ke supe ya le gore ba getso kana kganye ya dikoloi ga o reka Land Cruiser wena o e reka ka bo 800 bo 900 me ga e rekwa ke government the same Land Cruiser o gona go e reka ka bo 1.2 million e leng hela one Land Cruiser ya ga o le ba gore me how many Land Cruisers rona Botswana Police gore re thuse batho re thoka di le kae ga go dirwa ke gone mo mme gone gore re koloi e ja 800,000 when we reka 1.2 million ka gore ke government go le ba ga ile ka ha re ne ra socialize procurement re le Batswana no as we socialize ke go corrupt that's how it was corrupted or when is government buying it's a different cost and it's easy money so
I think as a sepe that thing must be challenged. Yes. I cannot tell like procurement corrupted. The same car ki reka 800 mo reka million ka government. No, it's not on. Happy Chairman, kana etabe anombone bile baraka in bulk. While our expectation ke gore ba bone discount. Yes. I think this is a serious matter in a Public Accounts Committee. High line no tie. Author if corruption at the if you are key as a police. If you are a police or Colonia near require 800,000, high require to push 1.2 million. But for the Rangelo Levatotomise. Chairman, Sanjolo, officer Aura Hore, Lava Reka in bulk, still Barreka again a press you. That's what she's saying, I guess. Oh. I think PAC, Honorable. Another concern to take the case. Said this one and some murder, or defilement, or stock theft. Don't you think issue ya bail out? Yeah, it impact a lot or more cases on it. Really, or sekisa mutu outuleli home. The next thing, you are bail. What's a destroy evidence? Homo local level at the lines in Yaluma police because who very kisa so hella continuously. Thank you very much, Honorable Member. Officers on interdiction, ban 94, Botswana Police, as we speak. 94 officers. I'll give the number. Kanya be ile ba ga etshoke khanye ya rona re le setšhaba gore re tshware road ka go Botswana Police gongwe we are conflicted ka gore ke rona re tshwarang batho but rona re na le a general concern la re itse gore molao wa re everybody is innocent until proven guilt me re tshwenya gore we have cases tse motho a nna le mo beili ba bangwe ba mo the third murder gore a bola motho a bola yo cases tsa bo di se di hele go seka me ena a ntse a kgona go bona di bail. I think that is a concern. It goes down to even other matters jaka tsa bo di robbery and so forth. You'll find that we are following the same thieves, same people, same syndicates across the country. Ba ile gore tota ke bana ba tshwenyang setšhaba. Che, yone ya ka ntse lo le spodisi lo bona yang bo makastrata ba lona ka gore tota bo mari wa gang gore molao with my little knowledge ke gore you can't be given bail or how you are bail gona le di conditions attached to the bail like o se ka wa dira molato o ntse jana gape re santse re kganya go ntse e tsweletse mme bo makastrata keeps on giving those bails. Why go tlhaela eng se leng gore ha le defender mabaka a lona gore be le ha motho le gana motho a iwa bail a se gore go gongwe ba sepodisi le bone kana the prosecutors gore ba sekisa ha se gore le bone ba be ba tlhaela masupi mangwe a baka tatamalang ba ra makastrata ba re no o ga re mo hebeili ga re dumalang le bail ka mabaka a le Mama Police a kgona go yaraba ya go makastrata ngwe ya go lona gape gore a mme ga le nyame ke dumela gore the revised molao wa bail will help us ka gore ke gone hello simola implementation ha ro le be re tere bone gore road ya ka re through the criminal justice system cycle re o le be re bone gore ya mme re bona di pharologanyo going forward ya gone go bona gore ga re yo mongwe o thusa yo mongwe gore
tiro e re dire mmogo sente e welelane go sana yo re nyaga ke a direlwa ke yo mongwe sente ke yana a lisitseng batho and so forth. Last question, Honorable Diwa. Yeah, it's a follow-up. I will come to the last question later. Go ahead, This sir. is a follow-up ka stock theft. Ba wildlife, ha ba go tshwara. Ba confiscate dithogolo and the other things. Lona ka stock theft, ke lo sa tse ditshipi. Go na le gore go letelle motho a go utswa gape a ba tsuba dikgomo tse dingwe ko. What is limiting you in taking this decision? Ke a leboga monga ga ke jo ra monga me no ro o e akanya gore gongwe le one nne mo molaong gore motho ga a sena go nna a tholwa re tse tshipi yana a se ka thola a registera gore o ka nna le dikgomo because go tsaya ene eo hela tshipi kana tshipi e irwa gongwe le gongwe la re tse re tshipi ebile ba bangwe same day ba go irela e nngwe o ntse wa go tswelela o tshupa ga e tshwane thobono a kere go tabo go na le ditsetana dingwe tsa molao tsa gore ga o tseetswe tshipi o wa go dira e nngwe o le molato I think eo ke a rona gongwe re nne re a tate but le bone they can propose it as implementers. That's fine. Thank you. The last question ke gore go na le concern go mapodising bangwe ke tsa gore governmente o se re tshwetso ya gore batho ba ithute ba ntse ba le mo tirong ba dire bo degree bo diploma bo di certificate and there is a concern gore go police la o ka dira diploma kana wa dira degree ga gona la ile promotion e tang. What is causing this? Ke go le thata go promote ha motho ana le the rightful certificates or qualifications. Do you see the need ya go employ somebody with the same qualifications? Me lona le batho ba ile gore they have an experience and they are trained. Ke a leboga honorable ma'am ke ne ke re ke supe yana gore bemba most of officers gompieno ba na le degree le diploma mo Botswana Police Service me ya ka setse ke supile gore the posts are very few ga le go kgwanahala ke le commissioner nga ke promote mongwe le mongwe yo na le qualifications tse me a gona di post tse ka promotelang batho mo go tsona ntateng ya gore ga se go Botswana Police ya governmente o gana di post me re ska ra lebala gore mapodisi ne re ka 2019 for the first time organization ya bona thatoso maemo yone le prisons le BDF ka tsamaiso e iskwinye ko ana madi a nthane ra ikutusa re le mapodisi le ba BDF le banne ra bona ntole ne la ntharo ke di mo ditsong tsa di disciplined organization do gore ne kere yo ha o ya raba how the other part ya gore do you see the need ya go hira motho ona le diploma o togela motho ona le diploma kana le degree ona le ene gona yo ile gore is experienced wa go tsa newcomer o ta mo ha post yela e leng gore yo ga mo go yone o go tsa ga yone gore gompieno ga re hira a gona motho yo ka reng ga re hira go Botswana Police re hira constable ka scale sa C3 scale ke sone se se hirang a degree holder me di degree holder yo le ga o mo hira a tswa ko ntle ga se gore ga a tsena wa mo promote ha motho a ta a itsentse sekwele ena a ikokeditse a ntse a le mo tirong a mme le recognize qualification yo se for instance o ithuta ile a agente e ka re ha tsena jana bole mme yo bile ke agente ile re batla mo retainer gongwe se skill gape le a promotion mo na go ikhutsane gore le recognize qualification yo neo ya itsentse sekwele ka yona skill o ta se bona immediately ga ile gore wa se qualify mme se nka se se supa bemba ke promotion
kana promotion ya ka di-post gore ga ke a re mongwe le mongwe hela ka gore o itsentse sekwele ya se ka re mongwe le mongwe kgang ke gore a re recognize sekwele se batho ba se itsenyang. No, that we do mongane. Thank you very much. A re mongwe le mongwe ra e senya yang a motho ga itsentse sekwele le recognize qualification eo wa re la e recognize a ke re wa ria nna a bua ka promotion ke gore mongame kako ke ra bona gore ke recognition e ka nna ra gore o ka e recognize mo e leng gore motho a tebile o ka nna le accelerated promotion because of the qualification. That is what I think is coming from. But anyway, but wait, ke lona ba ntha tota le lephata le tona gore a yana ke lona ba ntha a ke rona gore le lephata le letona ke lona ba ntha re ya go teng gore ise re hetse dikgantse tsa phate ya ntha ke kopa gore ra buile ga re ise ra hetse honorable ke kgonegile ga ise a tsene mme ke a mmona le ene o bula dibuka tsa gagwe tara re tswa kwa tsene ka bo ke summarize kgang gore tsena mo di-financials ke batla go gakolola mapalamente gore ke a itse gore go la bothano mme le go la bothano yana ba bangwe e ka nna re moragonyana bo ba toga yanong ba nyelela mme ke re kopa se ka la nyelela bakaoleng kana dikgaolo di le emetse le ba boteti tota le ba maung le bo le teng nako yotlhe go itlhela re wetsa ka gore in the afternoon re na le foreign affairs ke a leboga batho a re eng go teng. Commissioner, you are invited for tea. Le ba o tlang le bone.
rolling, right? Thank you very much. Me chairman ka boikokobetso ke a tlhaloganya gore ntse re bua jang nna le wena mme ne ke kopa go ira a little observation Here. What is the momoy? ma Neger kyo what is the momoy sian? thank you ya me accounting officer tota ne ke na le ha ke mo dipotsong tsa ke ne ke na le ka kgelo ya la tota ya go eletsa go la kgola go go kgola ke go kgolela gore ha re ya di-holding tsa dipaseka re bone le meka dinao le thulaganyo hela tota e neng ya supa gore e hukuditse dikotsi ka dipalo hela tse di go godimo ke re e re ntsala ha tota re na le matshwenyego kana re na le matshwenyego mo sepodising mme gone ha le dirileng bonte teng tota ra tshwanelwa ke gore re la kgole mme ebile re le rotloetse gore keep it up ka gore go nna go ntse go te dikotsi di iragetse di le kana e kete go a boko dikotsi di re tseela matshelo a Batswana mme ka ha ne le tshwere ka teng ha ne le ka leba mo isagong gore a le ka ska la tswelela ka seemo se la tokahatsa go gongwe ke tsa gore ne le ka re isa go gongwe. Thank you Mr. Chairman. Thank you very much. Makia Kalayana get Commissioner, how level executive summary how Guanca crime trends let's give crime trends. I think Roman figure 4. One Harlente. R 4.1. Yeah, I think yes. Crime trends, right? Kiri, wabona how we report ayana. How ugari hita edikante I'll refer you to the police executive summary during around 2021, 2022. They did a table. Loyane be ro tswa hong bo ikgotso ha ditse gore melato e dirilweng ke latelang ka selekanyo se se kana how we bitsa hela gore penal code tota ga gore neele a picture e tsenya gore tota melato ke kana re batla go itse tsa murder ke di assault ka tsa hela jaaka bane ba dirile like I refer you to that. So ke ra gore go o leba next time when you present o leke go improve the information you're in under crime trends. I get why le mo gore ke raya. I know the honorable ga ke tsore mme ga o tsamaya ka yone to the next page. Ye ya no ke tsharabolola. E buang ka bo burglary bo robbery bo murder bo stock theft. Does it address that? It does. But if you have just one table, then it doesn't get somebody the trouble about the information so just have that. Thank you very much. O no kilo a bua ka dikgang tse dingwe tse ne ke re ke di akgele no kilo a bua ka kgang ya mephato e go bobirwa e re le batla gore le nne le ya tolose ke re yes mephato e dira tiro e tona thata go bobirwa ba lekile go re thusa go lwantsha borukhuti bogolo ja ebile kana jole ja rona ne bo tswa ka ko le hatseng le lengwe did a very good job there. O tatsena morago honorable o tatsena morago let me just finish here le totally thusitse hela thata le mephato kana mephato e dira ke di community ba volunteer ile gore ya no bone ya no ntwa e batla e kopanela le lona le mapodisi SSG le ba bangwe hela di famara tse dingwe me is very important at this stage gore gongwe go nne le very clear guidelines go nne le very clear guidelines ya gore mephato ya operate yang gore di guidelines di botlhokwa ka gore then they will establish gore me chain of command mo mephato le supervision e ntse jang ha re tsamayang teng gompieno go tsamaya kete go nna le thulathulano e ke batlang gore lo yena e re ha o bua le di-officera ka kwa ebile ga le batla go e replicata ko bonnata le maelo a mangwe mme bo le clear ka di-protocols tsa gore mephato e operate yang ka gore one go na le kgaya tshireletsego ya bone batho ba e leng gore ba involved mo mephatong
sa bobedi go na le one an unclear chain of command mo italang gante go sa itse gore ke mang yo laolang ga kae hela jalo mme gante lo itala go na le kgobelelo ga go ne go sa tlhokagale teng ke re le o e sa le morago e re ga le isa go mahelo a mangwe e bo ena le ditsamaiso tseo di kopanetseng le ba councile ka gore ke bone ba duelang through ipelegeng di kopanetse gape le molaodi le ba bangwe ba ka ba tswang ba amiwa ke kganya security le ba agriculture tota le di kopanela. It's very important commissioner gore go nne yalo ka gore ga go sa nne jalo kgantele initiative e simolotse e siame helelang yano e re tsenya mo mathateng ka go tlhoka go laolesega. Ne ke re eo le yone ke kgakololo hela. I don't necessarily need your comment. We can pursue it outside this meeting. Special constable ke tsa gore o e tlhalositse once and for all yaanong batho ba bantse ba na le anxiety ya gore bone o kare ba lathwa o supile gone ga gore ga ba lathwe ke criteria e ne lata ka yone go ba kgaoganya le lebile gape madi because ke dumela gore mapalamente a otlhe bane ba batla go bua ka kganyone ka gore go kgang ko nteko ya gore o ka re go na le bangwe ba batla go ba latha mme yana wa re na ke batla go latha ope mme ebile go buega dikgang tsa gore o ba latha jalo o batla go tsenya ba e leng gore tota ntse ba se mo sepodising gate bone ke ba ba tshamekang dibolo ba sports jalo ke bone ba ekete o ba ga priority ke dikgang ra di utlwa di a buega mme tsatsi eno you have set the record straight. You are happy that you did that. Ke tsene mo go GBV, gender-based violence. You know, this is a very serious matter. Ke tlhaloganya sente gore le na le di ofisi tse le kgona go reeletsa batho go bothokong ba batang ka dikgang tse di amang GBV. But this problem is bigger than just go reetsa motho ko ofising. Se batho ba ba se buang bontsi ya bone ba e leng gore they are victims of gender-based violence gore le ha gona di ofisi tseo le gompieno ntse ga go friendly ko sepodising ha batho ba tsena ko teng ba tla ba lebega ba milwe ke ikgang yone go ntse go a diragala hela gore batho ba budiwe dipotso ebile go nne le di-remark hela gone mo di-hallway le mo di-ofising gore wa o entse le ba biditsweng ke banna kgotsa hela jalo dikgang tsa tse di lewa ka tsela e tsalo ba re ga ntse go le teng gone moo mme gape ba re dikgang tsa bone tsone tse di amang GBV hela thothomiso ya tsone gangwe e tsaya lebaka hela le gagamatsa mme wena o ntse kwa o le mme o ntse o tsweletse o ketikiwa ke motho go ntse go dithothomiso di tsweletse ba bua kga e tshwana yone eo gore nko le hegose dikgang tse go dithotthomisa bogolo ga e le sengwe le di tsenye mo fast lane ga e le gore go a kgonagala di tsenye mo fast lane gore e nne tsone tse e leng gore ano di attendiwa ka boeo jo bo rileng ka gore go lebega go le bothata go bothata gape ka gore le ha yaanong e hetse yaanong gongwe go ile ko court go tile motho yaanong a se ka thola a amana le yo mongwe bone borre ba digang ka bogolo jang le ha go ntse yalo ba tswelela ba ntse ba kgokgontsha mme e le gore ga o re a report ga gongwe gore kana segang ka se tsile gate kana ga gona koloi yaanong itaithela e le gore yaanong segang ka se helela se dirile se se batlang go se dira kere ke kgang e ke reng o mme wa ntha wa commissioner gongwe mothalo wa gago gore teo o leba gape gore ka ne le mme wa ntha mme go na le kganke e ya maabo mme thata ene tota mme o dirileng o na le sebaka sa ngwaga a mme go na le dipe tseo di thapolotseng ko nte ga gore go na le ofisi e ko botokong tse e le gore di amana le gender-based violence gore jaanong batho ba di-victims tsa gender-based violence ba bone thuso ke bua yalo le wena o le motho wa mme gore a mme go sepe se o se dirang ka pharologanyo o lebile yone kgang yone ka ga e amang bogolo jang bo mme ka teng ke potso yaanong ke a leboga honorable chairperson ke batla go supa gore di-response tsa GBV mo ngwane di tlhoka a holistic approach ya rona re le setšhaba ke dikgang tse di matswakabele mo ngane mme in each and every police station ko o tsenang teng gompieno ko nte ga gore we have dedicated centers tse 8 but in each and every police station mo go tsone ka bo 84 tse they are dedicated officers and offices based specifically for this
issues mme ke tlhaloganya gore ka nako di 403 police post tse ne ke bua ka tsone tsele ko so sa ntha go na le le tsone di interview room a gona ka gore ba berekela mo di 2 rooms so ke dumelana le wena gore there may be instances gone ko ga go santse go sa wele sente gore batho ba thusiwa ka tsela e ntseng ja mme kgang ya rona hela mo dikganyeng tse mongame e santse ena le mathata e bata education e tseneletseng mo bathong ba rona gore batho ba thusiwa ka tsela e ntseng ja mme malobane re santse re rana training re le Botswana Police ene re traina dingaka tsa dipatela re traina bo mabipelego re traina ba di centera tse re isang bo mme ba go tsone bothe re ba traina re rulaganya gore re traina ba DPP batho ba re ba phuthile mmogo gore dikgantse re di tshwara yang gore se ka re mme a ikuetse go go rona e bo ka re yang re tile go mo okeletsa bohutsana gona le gore a thusiwe so we are constantly working on improving our responses in this area mme go bata gore basadi le bone re ba tumele thata ka thuso basadi ntateng ya lehuma ba leteletse kgokgontsho ka bokete bo bo senkana ka seng mare bua ka yo sa letelelang a bata thuso go lona mme ra tsena ko police station gore handling hela ya khanya teng a tsena ko police station a bo go tona le office kwa mme pele ha ya ko office eo le yone o dedicated bo gona le abuse e tona thata bo gona le tiego gape mo investigation tsa dikgantsi is it possible to have a fast lane ko police ya go dira dikgantsi because ko morago ke tsone di lead to dipolano gape I think mongame modulastile gore tabo re sa itirele sente ga re ka re that is the process ya gore go na le tiego mme I would consider gore there may be instances ha go nnile le tiego e leng gore ga go nnile jalo le yone ga re e go tuwe ka yone re e lebe mme gompieno di offices tsontse ga o tsena hela ko community service center o ithela motho o go tsang a bo isa ko office ya agent ke ka ha re berekang ka teng mama police kana o mme a ke gane gore ha le go ka nna le gore go bo go le ha le go pitaganeng tota ko mau ke bua ka skitikiti sa mau police stations skitikiti sa Serwe police station mme ga o tsena mo police station motho mo community service center e bile go tsaka le bo go isa ko office ya agent o bua ha o le mama police ke tlhaloganya go teng mo police o mo headquarters go office ya gago mme ha ke go tlhagisa ka tseleng gore di a diragala ko di police station o ka di hemela ka ha o batla go di hemela ka teng because you are the accounting officer mme kwa mo sepodising kwa mo di officing tsa rona ga go diragale jaaka o bua jalo just recently ke heta hela mo mabenkeleng bo mme ba berekelang shop e rileng about 8 of them ba bua gore itse gore ke di relation to a heta ne re go reporter mongwe le mongwe reporter case ya gore o tsholwa jang ko police station a tsholosente missing police station e nngwe hera ke re khanye bogolo jang tiego yone ya go dira dikgantsi please take it seriously note it down o itse gore ke nngwe ya dikgang tse di tshwenyang le gona gore di lalometse di kgona gore di ntse di restrictile gore di ska tsaya go tsena kong di bo di tse di tswelela di go kgontsha batho ba mohuta one bogolo jang bone bomme ke ne ke batla gore o ithalose o le commissioner wa ntha bomme gore a mme o e neetse attention e deserve ye re ka reng ko morago ra go gakologelwa ka yone ke a utlwa gore o ntse o bua thulaganyo ene le ene ntse e buiwa mme ne ke akantse gore o tla handle differently mma ke tsene mo go e nngwe re tswe mo go yone mme ke re ga ke go gakolole ka gore ke rata go bua ke go gakolola ka gore ke a itse gore bomme ba bogolo jang bomme ba go kgontshiwang ba na le mathata a matona ga e nngwe ke ya ditagi go ditagi dintsi le wena ntse o di bua ga ke itse gore goga ditagi tse go pala ga kae ke o kare di tsena ka bontsi mme ebile di destroya matshelo a bana ba rona ba le bantsi lo dira eng go diragala eng se e leng gore gongwe re ka re ka mosorarenya mme mapodisi jaanong e ya di-drug ba e nyeleditse ka gore yaanong go tile tse dingwe tse dišwa tse di bidiwang bokatse mme tseo tsone ebile o ka re di go tsaya nakonyana e khutshwanyane bo di go sentsha tlhaloganyo le diraeng le mapodisi go bona gore le nyeletsa kganye ya di-drug ko modimo
le diraeng go e nyeletsa ko moding ka gore ga e le gore ko moding e gantse e le home gore a gore tuo tswelela hela ntse jang. What are you doing? Thank you very much, Honorable Chair. Ke bata gore ke supe gore kganye ba gaetsho beng bame e re tlhoka rothe re le setšhaba ga se kganye ka hetswang ke mapodisi a le nosi mme rona re le ba sepodisi ga o ka ya ko Facebook page ya Botswana Police o ta bona ka ha re supang ka teng to educate the public ka bo diphatsa le gone go supa tsone ditagi tsonetse ko dikolong every week re na le schedule bongwana ke ba lebagane le drugs every week ba ko dikolong re ruta bana e seng go ba ruta le go ba bontsha tsone di-drugs tse gore ke go tewa dilo tse di ntseng jang mme thuto e bata gore re ba tsena le ko lwapeng gape ba ihithele re ithusane re tshwaraganele re le batsadi. Not only that, just this morning re nile di-case di le seven tsa di-drugs across the country tsa batho ba ba tshwereng maabane ba bangwe mongwe a tshwarwa ka 10 kg yo mongwe a tshwarwa ka 3 yo mongwe a tshwarwa ka di-grams hale yo mongwe a tshwarwa ka mephuthelano ya methamphetamine gore ke seemo se e leng gore ga se sa rona hela re le mo Botswana se tse sa re apere regionally sa apere le hatse ka bophara mme ke dumelana le wena gore se bata gore re se batisise thata mo go especially mo di-drug laws ka gore bontsi ba di-drugs beng ba tsone tota ba batona ga ba nne le tsone ko malapeng a bone la o ya go ba setšha go ithela di-drugs mo gope wa bone so go bata gore go nne le intelligence e tseneletseng around this area re thusana le Batswana because rona in certain instances we are prepared to pay for services re le Botswana Police Service and other organization ga Batswana ba re thusitse mo dikganye tse di tseneletseng mme ke ra gore ke ne ke re ke supehela gore public education yone re ibuludise ka masheta re be re bolotsa le yone law enforcement mme melelwane ya rona ya ka o itse honorable ko kgaolong yela gone kako gore dikgetsi di ka tsena gongwe le gongwe because melelwane ya rona e melele ga ya coveriwa ga o kgona le gore coveriwe gote yaanong ga e setse e le inland ke gone ga yaanong re be re simola re lwa le tsone di setse di le ga gare ga rona gone a ke re tota tsengwe ya beile dikgang hela tsa motse mme go na le ba ithelang ba bua gore kana mme batho bone ba e leng di-drug dealers mono bogolo jang gore ba batona ba ba humang ka tsone go lebe ga ba itsiwe mme o ka re la o ka re wa reportang ke go nna le kgato e tsewa ke rao yeo ke kgang hela e re utlwang gongwe ga ena nnete mme go buega jalo gore o ka re ba itsiwe mme o ka re ke di-untouchable ga ba dirwe sepela le ga ba itsiwe jalo ke re yeo ka ya kgela ga o batla mme ga e le gore o bona gore e ka heta hela ka ke magatwe magatwe e ke na le dikgang tse gale o ka selang sengwe mo go tsone mme ke batla gore ke supe gape gore le Botswana Police go setse go na le batho ba re ba sekisitseng ba re ba tshwereng ka metokwane e metona kana e menyenyane mme re ba re ithela madi a mantsi mo go bone madi a ne ba sa supe ba sa kgone go a accountela gore madi a ke a ba nnile lone jang re setse re tsweletse dikgang tse tsotlhe madi a tsone re setse re a tsere re kgonne go dira di-process le di-court tsa gore a tsene mo letole la ga government mme ke re kana ga re bate gore government a ire madi ka matshelo a batho se se tona ke gore re emise one melato mme ga re sa emisang teng re sa kgonang re be re ithela gore no rekisa metokwane no rekisa di-cocaine madi a teng re a tsa be e le gore a ka forfeitiwa to the state go na le polelo e re mapodisi gore ga o na le lepodisi le go diretse molato mongwe mapodisi ba bipana gore mapodisi ga ba sekisane motho ebile ga ntse go tsweletse le bosupi ba kgona go ba senya ga e le gore molato wa o involve lepodisi le lengwe mme ne go na le ba ba akanya gore go tshwanetse go nne le an independent police directorate e tabo e le ba dikgang tsa go nna yalo go na le gore mapodisi ga yo mongwe a dirile molato bo gote ke bone ba mo sekisang ka gore ba bipana o ka reng ka kgang eo ya gela
ke a leboga honorable chairperson ke dumelana le gore e tshwanetse gore e nne teng kana go gore e sete batho sente mo maikutong gore mapodisi a baka ke ba bipana we are in the process ya gore e establish e nne teng mme ke batla gore o lemoge mongame gore bosupi bole ba 15 officers ba re ba sekela stock theft ba tshwere ke mapodisi ya ka bona nya kra ngwa ke 50 go bone 15 yala ke yone e nileng bati nya ke gore ke la ka go demonstrate gore mme maiteko one a gore go tsewe kgato ha go tlhokagalang a bonala teng ke ra gone gore o no re le mo processing ya go leka go seka gore go ka nna le independent directorate e tabe dila dikgang tse di amang bone mapodisi go na le gore mapodisi go te ba sekisana re dumelana yalo gore ke nako ya gore e tshwanetse gore e nne teng mo lehatsheng la rona a le propose go pegela gore e nne teng kgotsa ke se gantse le sa kantse nya tiro ka bontsi setse e dirilwe around this area okay that's fine ke go utlwa sente go ngata gore ntse re le mmogo ha modimo re beile rona tshwanetse bo re le for 5 years mme re dumela gore mo 5 years eo solo ya tswang tare e utlwa ka wena ta nna re ntse re latedisa yalo ha e le gore tabo le teng mo PAC e latela re botsa gore e tsamaya kae sa bogelo ke yone welfare ya mapodisi ke tsa gore batotegi ba e tlhalositse tota gore tota go ga gona le bothata mo welfare ya mapodisi bone ba gote ba nna mo ditanteng ga bana accommodation mme le wena o supa le gone gore salary ya bone e ko tlase ga o lebie le allowance yone ya gore risk e ba tsena mo go yone e ko tlase gape bone ga bana di-union ke re ke tsaya gore ke ngwe wa dikgang tseo ta di tseelang ko godimo gore e re motlha mongwe wa batho ba bua gore ka nako ele ya ga commissioner wa mme nyane ra bona sengwenyana go utlwa gore wa re ke la bona sengwenyana mme ka ga o e buang ka teng kganye go supagala gore oga ga ntse go le ko tlase ke re le nna le sekaseke ra itse gore tare morago ra bore re nyame bothata ke itsholelo mme a itsholelo e tokagala ga e nne bangwe ba batho ba ba buelelang ka mašeta gore le bone ba bone thuso ka gore ke dumala le wena gore bontsi ya bone ba bereka 24 hours a ke re no ga le sekai ke ko kgaolo ya ronako gore ga motho a le kong a itse gore o theogetse all the time o theogetse all the time ha o na le kgang wa tsoswa hela jalo ke re welfare ya mapodisi ha ene go godimo thata mo go tseo di akanya go di dira go hantse le commissioner honorable ke kgonegile thank you modula stilo me re dumedise commissioner le team di pedi di tharo hela ke dumela gore ba ka lengwe ba buile go le gontse kanya human wildlife conflict in areas kana mo mahelong a ileng gore thata ditou di a tshwenya teng ebile di baka dintsho di le dintsi ke dumela gore ko sepodising ke lona ba le hang di-permit tsa dithobo go ntse yalo ke re commissioner go ntse jalo mogopolo ke gore dipalo tsa tsone o ka re di ko tlase mme ha di le ko tlase yana ba ba mo merakeng thata tsone diphologolo tse di boraitse ha ba kgone go hitella gore ba kgone go bona dithobolo le ka thusa go le kae gore ba ka bona dithobolo tse ba ka iphemela mo go tsona ke re raya di-farmera ra itse the sensitivity ya thobolo mme ebile ra itse gore you can put standards measurements in place go bona gore di tsena mo bathong ba ba ka ikanyegang ba ba leng ko merakeng ba ba ka iphemela ke a leboga honorable mme ebile le targetile thata tsone di-area tse e leng gore di na le mathata a ntseng jang ke a leboga honorable nya mogopolo ke a utlwa mongane ke mogopolo o montang gore o seka batho ba ka akanyediwang gore ba ka hiwa dithobolo mo go tsone e tshwanetse gore e be e le batho ba mohuta o ka gore kana di-standard tsa dithobolo tsone ra di itse gore
thobolo ke weapon tota yone ka bo yone e thoka go tshwarwa ke motho yo by the end of the year go gakala me go mathata kwa kana ha o tsena mo strateng hela mo mmileng you are likely to be confronted by 1 or 2 3 4 5 people saying ke utswala kgomo la boraro ke motho a le mongwe hela is on bail for the 3rd time me di case tsa go tsothe ga di se di sekwe go tswelela ha gona re le ka speed up process at least to say in 4 months time nya yone ke ne ke setse ke ipha breathing space here tota re setse slowly hale re simolotse me ke ne ke re go ngomongame kana kganye is not about the DPP and the police also is also about the magistrates gore gompieno ga o bona bo magistrata ba setse ba beela di case next year December gompieno ya tota gore hela the whole criminal justice system cycle yone ka bo yone e bata go libiwa holistically gore re ka blockolola ya pipeline actually ga di diary tsa bone di ya go 2027 ha ba ne ba le ha ba AOG thank you re mo temong a me le rona re tshwenyegile. Thank you. You have 412 police posts around the country. One wonders, what is the standards of establishing a police post? Almost all of them, 412, hadina di koloi. Tse dingwe ha gona le ha ile di phone. Ha motho a lebile issue ya madi ala bona 124 million ka ngwaga le raka dikoloi ka one a me ga le nne le a deliberate decision ya gore let's facilitate transport mo di police post gore ba kgone go bereka di police post one o ka di tsaya jaaka di clinic to di patela in the health sector. Or once police post di kgona go bereka, you won't have congestion go the main police station heteletse. Ha se gore mo ngwageng o tang kana mo ngwageng o neo ka madi a go ngaka kgona go reka dikoloi di le 400 500 sa phato sa tsone se ye go di police post dikoloi. Ke a leboga honorable me re setse re simolotse go dira yalo monga
jaaka ke supile hela gore just before the elections gore ga le one madia ga ke ka reka dikoloi tse 400 nako e le ngwe hela a ntse a taela mme re leka gore re lekile ka clustering ya gore re di-clustere e ne gore metsana e share koloi le meraro mme go na le e re boneng gore e metse e metona ga e ke a share koloi le mengwe in terms of population and the crime rate yone eo re setse yone re sa e cluster gore re prioritize re ntse re tsamaya ka yone yaanong se se na le mathata like for instance hela ga o lebelela dikgang tse di ko kgaolong ya gago di-post tsa go tse di ka koloi ya teng ga o ba e neela le ngwe hela within a year cruiser e thothoregile e thothoregile jaanong go ira yang ba go tsena gape mo listing ke tsone di-challenge tsa di-resource tsa gore tota hela ga re lebe the budget ya Botswana Police re lebe re tsenya leitho e nna le masheng le yone police post if you take 2 officers o bo wa go ba ko posting kana ga yo mongwe yo ya lefing o sala le mongwe hetla me you will find that ke bone ba ileng gore a go ta rape a go ta stock theft a go ta missing person a go ta wa suicide these are the people ba ileng gore they are the responders ya no go bata gore not only the transport but even the manpower ya gone gore re ra jang gore ba thuse batho ka bonako ka dipalo gone mo dikgaolong tse. Last question, sir. No tana le 3 hours chairman. Issue ya pay structure ya Botswana Police Services. How the pay structure ya government the civilian the Botswana Combi pay structure ya rona ya mongwe le mongwe ya badira la puso. About the pay structure ya police. Go na le pharologanyo ya dituelo. Ha go te motho mo go D1 ko civil service le yo mo go D1 mo se direle puso. Go na le pharologanyo ya bo between 300 and 500. Yo ko sepodisi a le mo go D1 wa amogela 500 pula lesser than yo mo go D1 ko ra government. Go dirwa ke ga ke itse mongwe go ka re ke go researcha sente ba nthusa ne ke tsa gore gongwe se se ka garologanyang batho ba le mo scaling se le sengwe hela e ka nna di-notch ke ne ke akanya jalo hela mme ga e le gore ga go a nna jalo gongwe go ka re ke go ile ba sente gore a e na le dipharologanyo tse di ntseng jalo. Thusa Financial Director. Dikepe tse ne ke di itse hela nya go supa gore ntse ya tse ne ke di itse hela ne le tsa gore e na re ga go irwa the pay structure so ne se sa rona sa disciplined organizations ga bo gona le tsene di approvilwe mme di thokile madi tsa di scale tsa bo E2 tsa bo E2 tsene le gore ga ne di bonelwa madi re be re tswala dikepe tse ka gore tsone ne se di approvilwe di ne di tabo di sa they will take care of a lot of dingongorego tsa batho ba rona re santse re ntse re di emetse gore gongwe e tare ga re ntse re sala kwa le kwa go tswe sengwe gore kgone go tswala dikepe ga re tswetse dikepe batho ba rona ya tabo e le gore yana ba riana constable o movela gape ga godimonyana a ba ntse a tsamaya trigger bo mogolo we kwa godimo. Thank you. Ke tsala gore mo go ya dikepe tse di leng teng within your pay structure ke bonye ke ya E2 gore ha go assistant commissioner le senior superintendent go na le gap mo ra mo tlhokala ke gore go moviwe senior superintendent to E2 a be go na le upward mobility ya no go boela mo go ele ya di gap kana go ra gore
go ntse go na le pharologanyo ye for lebakanyana mme mo go e baakanyeng ka gore ga gona molao ope ga gona tsamaiso epe ya e reng go nne le dikepe tseo. That is basic salary, not the allowance. Gore a gore mo go e baakanyeng go tla tshwana ke gona le di-back pay. Ke dumelana le wena honorable gore ga go sena sepehela se se informang gore ke eng ga go ntse jalo di-back pay di ka nna teng. Thank you. You are going to have the last question, sir. Thank you. Gone go gatelela hela yone eo le gale re heditse ra dumalana pay structure di a harologana ga gona sepe se se reng go nne jalo gore a gore mapodisi ga ba duele sente a go e go nna le di-back pay. Issue ya review of allowances, we mentioned na kgante le gore le lekile gore di-allowance di le kope gore di oketsege di nne botoka. Yaanong motho na ka botsa gore a part of kopo ye ya ma one bo diagente gore kana diagente tse di leng ko sepodisi le ha di sa letelelwa di sa tsene ko bo high court ko di court ga ba hiwe professional allowance like diagente tse dingwe tse ile gore di under same circumstances mora gormente le issue ya bo goreng kana gona le mapodisa a sa ile gore ga ba hiwa mantu ke sepodisi gore a mme ga se nako ya gore le bone ba ba duela bo house upkeep allowance jaaka ko se dira la puso mme gongwe mo motho a ka kopang gore o go hete ka gone ke issue ya 75% gore mapodisi ba duelwa 75% ya subsistence allowance ga ba ile di 3P mme ba ithekela dijo gongwe ga go tshwanele ko sesole gore ke eng go ntse jalo gone mme ga le bone gore le correct. It does not have to go to your superiors ke so se le ka se correctang mo sepodising le phedi ya mo ele gore a ke tsora tseiwa ke inspectora go ya go hodimo kana ke inspectora go ya go tase gore e kgone go nna uniform mo sepodising. Thank you very much, Honorable. Dikgang tsa pedium di palediswa ke budget. Honorable, the commissioner has to make an administrative directive. Yeah, or organization should continue to function. Botswana Police. We are constantly on the move because of the nature of the investigation and so forth. So the police in a month. Madia subsistence at the trip would amount to about 20,000 or more. Me how level or rehua bukahi, mo subsistence ronar leka. It's not even able to pay a quarter. Yeah, members of the Botswana Police Service. So that is why we took an administrative decision. Mapodisi baba duela lo maroko ba ile tripping should be the rank as ASP and above. Of course, there are certain instances where considerations are made. Le ha gongwe le ba rank tse di quotas. Me generally hela the standard ke yone eo ya gore ga re ka hiwa budget mongata ga re ka hiwa budget hela e tshwananya maphata. These things immediately ga re di batele ro re eletsa gore ro thela re nne le diemo tse dintseng ja tse ileng gore mongwe le mongwe mme local pedium yone e duelwa mo maphateng. The local pedium e gompieno e ntseng go buiwa ka yona cross government bone ba di rank tsa inspectors downwards they are entitled to local pedium. Unlike bo assistant superintendent and above, naga kentse ana le ba kena nabo ga re tse local pedia re tsa impressed ke
ke yone re berekang ka yone. Just these are control measures tsa gore a re bona go sena madi a ga ke itse gore ke tlogetseng committed allowance mongame e na le melawana ya yona ya gore ga o ile tripeng o bo heta is 10 days 14 days ga o heta 14 days o ntse o le mo tripeng then you get a committed allowance ya 75%. Me di-condition dingwe tsa rona tsa tiro tse re di lebileng ke tsone tse tsa gore mme kana bana ba rona ba bo ba sometimes ba theogetse in the same environment le ba bang e be le gore yaanong the conditions ga di apply di tsamaelana. So ke dilo tse le tsone we have presented our case re dumela gore e tare ga ntse di dirwa di review le tsone di lebiwe gore how can we then be assisted. Thank you very much, Commissioner. I think you have made your case. Well, lawyers are paid professional allowance in addition to scarce skill ba mapodisi. So ba duelwa sente hela mongame ka tswa ile hela gore go a thaela hale le hale me they're paid. Re go tule Commissioner. Ke tsa gore dikgang tse di builweng tsa tsieno. Seo soloheditseng gore di a dirwa. Ka se ka re kopana gape be nna gore nya hantse re ta di dira. A re kopana gape ta bo re bolela mothala wa gore ya no tsamaya kae o mo file from step A to step B to step C. Gona le bothata ja gore di committee tse di tshwanang tse di engagement tse di tshwanang tse ha gongwe batho ba di direla hela go tika di box gore nya ke ne ka ba ka appeara ba mpata ba ka ba ka appeara mme be le go tsoga go ne di follow-ups always make a big difference. And this committee ke dumela gore sengwe sa dio tse tabong e di setse morago ke gone go bona gore a mme mo dikganyeng tse di builweng go na le follow-up tseo re di soloheditseng tse di tshwarang tsa bo special constable ke tsa gore le tsone di teo go tswa hela jaaka o di soloheditse ka kwena o itseng tota gore ga go te motho o bua le mo oathing go twaeng tsotlhe hela tseo ntseng o bua gore ta di sekaseka tse o buang gore di hetse di ile ko bogogeng ko pele tsone tsa bo plain clothes allowance ke dumela gore ke dikgang tse o ta bo di setse morago e tare mo tsamo ya nako re utlwe gore di tsamaya kae hela jalo le tse dingwe tse di amang welfare ya mapodisi jaaka bakaolongwe ba ntse ba di bua tsone tsa bo gore mapodisi ba dipana gongwe yana go na le thulaganyo ya gore le nne le buisanye ka gore go ka nna yang gore go nne le ba ba independent ba ba ka tsena mo dikgang tse di ama mapodisi gore mapodisi ba seke ba sekisa ba bangwe ka gore bone mo ka bo gone ka hela go nne di favor ke dikgang tse ke tsang gore o di utule o di sala morago o tsere lebaka mo puisanyo ya rona. I think ha o bona go tsaya lebaka yana gore a re interest e go godimo thata mo le phatela gago so lo yana hela jalo e dira jalo as a first woman police commissioner a re bone tshireletso ya gago mo bathong ba e leng gore ba amega thata e leng bomme ka GBV a re bone game or step up your game in that department. It's very, very important because batho ba le bantsi ba gogontshwa ba sotakwa ba bolawa bomme ka yone tsela eneo re solohetse thata mo go wena mma gore pharologanyo ta e dira ke ema gone home. Let's go to the memorandum of progress, please. Okay, so thank you, Chairperson. This is what I do. Honorable Lesedi, Honorable, you lead us on the memorandum of progress. Accountant General, Auditor General, Attorney General, you are ready to engage. Thank you very much. Thank you, Chairperson. Go page 2. Page 1, I'm sorry. We charge chain and chance we can see you. Good below work as a royal. Yeah, Mimaki,
Okay, go page 1, Mr. Chairman. Page 1, let's monitor. Page 2, we monitor. Page 3, we monitor. Page 4, we monitor. Speedy nyana hokotsa. Your speed, sir, can you go back to Speedy page seo se 1? go godimo nyana thata. It's Friday today. There is one that we have to close. Mr. Chairman, we intshwarele. Ko rena ke dumela gore ana ke tsela gore mo goe. Ha re ya ko dipalong. Ba totegi bo ba se ba The one works or report. Memorandum of progress. Ma? Yeah, that's it. Yeah, that's it. Hey, I think this is the one. Khadi. Hey, tsamaya ka sepiti se se amogelesega le nna le mo maranyane mo wa ntšhia ra gore go sepiti thata hokotsa E nya gore ke tsa re di bone chairman. me hokotsa sepiti right ino batla go bua sengwe Ka ntate re mo go e yana. Dealt with. And you say Mona re ke tshwere se. Ga di mo bukele wa. Ga di mo bukele wa. Are you holding There the are work two in books. progress? e re buang gompieno e simolola re part 1 Nya o tar le nthuse ke go sele. a re tseng let me try. May I be allowed to try? I carry ke sa le ko morago. Ga ke a e dira tso. gore leng honorable lesedi la botano Ga ke yo. ga o re go se rowe E re tsela ke go boleletse gore ga ke. nya o sa ka o buile mme a re direng tiro re gololesege Mr. Chairman, Irra. I read page 1, part 1. Part 1, page 1. Page 1, table is dealt with. How we do it close? What I say is dealt with. Accountant General, Technical Advisor, are we on it? Thank you very much. Page 2, dealt with both tables. Page 3, dealt with Tsiriko from number 3 to number 22. Then number 23, memo. Starting 24, dealt with. Page 4, from 30 to 36, dealt with. Number 37, memo. Number 38 to 40, dealt with. Table Mr. Chairman. Actually, ke statement 14, ke di monitor. Statement 14, the monitor. Thank you for the correction. Le mo ele thoko tsa tseno monna yo ke motho o se re thata mme tsa tseno a re se rwebo mo tshwentse thata Totsi ha wait. Hara go page 5, dealt with. I have a question there. Mo table e go dimo from number 1 to number to number 7. O botsa go no mo go yone. Yeah, you can go ahead. Go ahead. Oh, I thought you had said the whole page is dealt with. Oh, no. It could be true, but I need the status of the matter. What is the status? I mean, under comments, there was to be a payment plan. Which page is that one? Page 5. Page 5, sir. A payment plan was to commence on March this year. Page 5. Page 5. Number 9, yes. Yes, I can assist with that, Commission. Please. Yes. This police officer, we got a social welfare report where Totala, under hard circumstances, he committed to try and start paying here, but he has not started.
So we are to recommend a write-off for this debt. Social welfare report was really writing off. It was really writing off. It was just him now saying, no, I can try. But Totala, the social welfare report was saying he has nothing. So what is your conclusion on the matter? The conclusion is that we are to recommend a write-off to the accounting officer. Thank you very much. Thank you. Thank you, Honorable Lesedi. Thank you. Yone number 8 and number 9, re di memo. Then we move to table e ko tase. Hey, no, you can. Eight is closed. Number 8. 8 is settled. Sorry, Mr. Chair, we recommend 8, we close. Yes, sir. Yes. Number 8, we close. Then number 9, the pioneer memo. Haria ko table in tase. Number 1, 2, dealt with. Number 3, number 4, kidi memo. Arago page 6, table yeko demo, number 10, dealt with. Then number 11, let's close it. Table yeko tasemo page 6, dealt with. The whole page of number 7, dealt with. Harago page 8, number 20. Number 20. You skipped 18 and 19. Ma? You have skipped 18 and 19, sir. On page 8, the first two. Yes, sir. We can look at them. Number 18 and number 19. Can I add the comments? Dealt with. Sorry. Okay, so we've investigated, we've verified, we recommend we recommend closure. Or we recommend closure. 18, 19, we've verified. Yeah, you are not clear. Can you please? Kore re di tlogele ha ka ke dealt with ra go kopana le tsone kwa di tlatla di tswalo. Okay. I'm dealt with. Number 20. Memo. Because of this balance, I guess. I think our quorum is affected now. Can we pause a little? What was sorry? Sorry. Can pause a little? Quorum affected?
Mo page, Mr. Chairman, ne ke santse ke le hago ya number 20. E leng gore status of case, sorry, the defaulter was absolved from wrongdoing and the liability was reversed and was refunded the amount already recovered. Ano, bothata ja me ke gore ke bona ha go santse go na le 72.2. Yaanong ga ke itse gore entire le ka nthusa ga ke itse gore ra e tswala or what. Thank you, sir. That amount has been written off. The heading, I think, is written off, charge to public funds. The closing balance is 0. Okay. Let's close it. Haria Mohe Hatasia 21 Leone, let's close it. Then from number 22, on page 8 to 35, those are dealt with cases. More table in here, page 9, from number 1 to number 13, let's only they are dealt with. Nele page hello Mr. Chairman. Thank you very much. Honorable Sedi, we go to the response to the Auditor General. Here go page 1. Report of the Auditor General's response to Auditor General's report. Yes, sir. Page 1, we monitor page 1, sir. Monitor page 1. Also, we monitor page 2. I have a few Yes, sir. observations I've made. Yes, sir. May the police explain number 15 and 16. There were estimates. The actual revenue collected far exceeds the money that was estimated. And on the second one, where they pointed out that they sold less animals than the ones they had intended to sell, because some of them were ill. I think there's need for an explanation as to what then transpired, what then happened to those animals, livestock, that is. Thank you, sir. Jaka hare thalositse gora gore leruo le le neng le supa bokoa ne la ska la kgona go rekisiwa because leruo le le neng le na le bokoa gora gore ne la ska la kgona go rekisiwa mme ne le gore initially ne ra ka ntse gore re tata re dira letsano ka lone through di sales tsa leruo le le ntseng jang. Okay, but this was the second part of my my observation. The first one, an estimated revenue coming out of the sale of furniture at less than 30,000, and you actually raised close to 500,000. This is where I'm saying, can you help the committee appreciate what could have happened? I mean, why the under estimation and... Thank you, sir. Gona ga dirwa di inspections tse dintsi across most of the police facilities. As a result, be go ta go bona go lemogwa gore furniture e tlhoka gore ye go auctioniwa be go ra gore ya auctioniwa e be re hela re generatile gone madi a mantsi. So you are saying at a time when you made estimates, you had not anticipated the sale of such a huge number of furniture. We had not anticipated to collect this much from this sale. Maybe the bidders had the price to the Sakodi Mudi. Very hilarious, my diamonds.
from what we had budgeted for. Thank you, sir. Thank you, Honorable Lesedi. Yes, sir. I don't go page 3. Page 3, we monitor. Page 4, we monitor. Page 5, let's monitor it, Mr. Chairman. Also, page 6, we monitor. Page 7, we also monitor. Sorry? On page 6, the Maitengo Police Station. Can we have a more elaborate comment on the project? The contractor was recently terminated, and termination letter copied to Botswana Police, dated 7 March 2025. What is the latest now? As of now, the procurement has started to finish the remaining work on Komaitengo. But the process of termination took a very long time because it was done by 2 ministries, by us. This is a project from 2017. Yeah, project there has been several negotiations with the previous contractor, trying to settle the matter out and all that, until eventually we started the process here. Police station and then that decision has been taken. So we believe that by end of June we should have an appointed contractor to finish the works. Please note that we are lucky, the member for Maitengue. I'm saying please note that you are very lucky because the member from Maitengue is not in attendance. Actually, the issue of the Maitengue police station was raised again yesterday, and a firm promise was made. A firm promise was made by Infrastructure and Housing Development that by the end of this year, the police station will be delivered to the people of Maitengue. I guess you also... We both agree. And you both agree that by the end of this year, Maitengue will have a new operational police station. Thank you very much. It's dependent on the new contractor. No, according to the Infrastructure and Housing Development was here yesterday. I asked the same question about Maitengue. He says no, this time around we are delivering it. Please also touch on the one under Maitengue, the forensic laboratory, a project from 2016. Timelines, I guess. The forensic lab is also a very old project with a huge budget. Now, May as we speak, Leone, the electrical work, is at the electrical work, and we have taken a decision to occupy it. The other wing is in Hedil. Or me, or our Nala Madia ile, on so pala or Eleono Ihelele. So, Dumela Hore, Eta Helelayano. It is being recommissioned. Kiri company tsa rona ba gaetsho mo gae le maabane ha re na le PS infrastructure o na ntse a bua ka di-company tsa rona tsa Botswana la re dirileng di especially in big projects like the forensic lab. It's a big project with a big budget. So what are the cost overruns?
lots and lots of money. I think we can we can bring that. Time overrun, that one, we know. 2016 to now, we are almost talking 9 years. Now, in terms of the cost, how much was it initially budgeted for, and how much is it going to cost at the end, if it's going to be completed this year? Could there be also case, some criminality involved right at the police doorstep? Thank you very much, Honorable Chair. We can bring, Chair, the cost overruns. We can do that and present them to the committee. We have all that calculated already. But this is a huge issue, right, in terms of your plans as the police service. And to that extent, I think you should be keeping a very close eye even in terms of the costs. You have talked about the budget quite a lot today. But budget. And I have budget to do more forensic laboratory. Police post is obviously unacceptable. But what we need from you is just the figures. Initially, the project was budgeted for 290 million, and already since the reduced 276. Made the remaining works, that has already been done. The remaining work, it is around there. You'll give us the exact figures. Yes, I'll give you the exact figures. Yes, but it's very important that we do get the exact figures. It's going to exceed this total amount that was budgeted for by far. But it's going to exceed 290 million by far. Yes. Okay. Commissioner, And is it by choice that you choose to ignore what I said earlier? Or is it not a matter that will interest you as the police to investigate if there's any crime committed by those involved? I mean, a project 9 years later, really. Anything could have happened, Honorable Member. I can't rule out possibilities of whether it's maladministration, whether it's corruption or whatever. That can only be established through investigation. Me o itse sengwe ka rona o ntse re bana ba lona o ra di kontraka tsa Botswana o itse eng ka tsone seo no o batla go se bua mme se sa wele. Nyame, Honorable Chairperson, ga ke bue sepehela kana ditiro. We have evidence of work done by our own companies. We have Maitengwe, Kiera Ibona. We have forensic. Those are local. Those are our own. And work is not getting completed in time. Of course, in some instances, there are other factors that have to be looked at. Chair. Honorable Mtausani? The Khanze Commissioner, as the end user, I know all these projects, the facility to a other ministry, but as the end users, le tsena jang go leka go khorometsa the ministry audit and ditiro gore ba le nele ka gore madi ona a beela a lona mme bonele bone ba di dira jang gore ba le nele ditiro tsa lona on time, because if they delay this, it's delay of service on your part. Kore gona ka lona ke lona no lesa nele mbatho service e tlhoka ba le tshwere mabogo. What do you do between you two ministries? Or what do you do? Like the question in the ratio again, Honorable Polo Kore ano go sa le re gore ise di eyebrows mo go lona gore something must be going on. How gonna ra kontraka a palwa ke go dira tiro yang such that le lona you could try and maybe
do something ka go leka go investigate gore mme gone what's going on. That's the question in the bua ke report. Ya me thata ke gore bona gore yanong it is service delayed to your communities ba tshwantseng go ba se as the end user ministry. Thank you very much, Honorable Member. There has been extensive engagements between ourselves and all the other relevant stakeholders, and we are where we are right now, not only as the BPS but as the country, and we need to pave a way forward together in terms of getting quality results of the investment. Yeah, basically I think members are saying a project delayed is service denied. Is that what you're saying, honorable members? Metotakana ye anu ya kago. Ukaita wela tataka ko infrastructure lona, like he calls you end users. Me lona le tshetse la nna le interest on an ongoing basis. Or nane re bata forensic laboratory ka pele me go le ba ke to ka re go a diega. Ha gona le botikitwane bo le kgona go detector le bo attend. We can continue, honorable member. Page? We are on page 8. Page 8. Monitor. Page 9 we monitor. Page 10 also monitor, Chair. Page 11 we monitor. Page 12 we monitor. Page 13 we monitor. Page 14 we monitor. The monitor lead table is also there. Page 15, we monitor under response we are accounts committee not appointed. Page 16, Hariaku Tasekwa under contracts for purchase of motor vehicles and canopies. How are you responding? Here, the Botswana Police Service disagree with the findings of the audit. The signed contracts for Playworld Pty Ltd and Ngami Motors Pty Ltd were handed to the auditor, then on request at CBD in 2021. I think lahabane ba elaboratana mme kana ha go buiwa la gore ba hendetse go CBD in 2021 re sa re fe sepe se se ka nnang evidence. I don't think gore ya well unless gona le bogakoloti. Accounting officer, accountant general and auditor general. Okay. You have any comment? Yes. Through you, Chair, this issue, I think it was once raised with Botswana Police in our exit meeting. There was that time when the audit was done. The Botswana Police, the previous year, they said they gave our auditor the signed contract, but the auditor said he returned the contract to the police officers. The next financial year, when you do the audit again, when they requested for the contract, they said they've given it to the auditor. He didn't return it the previous year. So, but since we were doing the audit, we wanted, because audits are done by different officers. So we engaged that auditor. He said he returned the contract to the police. The police, they said he didn't return it. So. Tough one. Yo mongare nyana ke le hile mo lena ne ka ibusa gore khanyala tse di. Me in the end, what was the conclusion? Can't you officer? Are you aware of? Great Chairman, obviously, I believe when they submit whatever document, that there should be a covering letter.
ba ka re ka re le kolla gore ka tsatsi la gore ra le bolela gore le submitela this. With successive audits, how mong a kopa copy of the contract? They can just be given the copy. Ke copy like it. You don't have the copy with you, county officer? Ke batla go amogela gore se re tshwantseng gore re sa amogele gore ke phoso ya rona re le Botswana Police ke gore bene re sa itshadisetsa copy, but it's not in dispute gore Auditor General o supa gore o amogetse copy ka ga. So I think we both need to reach a decision ya gore ka gore o amogetse copy le rona ra re mo enetse rona ra re ne re sa itshadisetsa copy, can the matter then be amicably resolved? No, the auditor. The concerned auditor says they have handed it back to yourselves. And actually, the copy about like PAC for that matter. We are the technocrats doing the work for the hayo mongware nya we needs yo mongwa ba me wo yone we needs le nna ke amogela gore we needs ha o direle story a ro mo needs mme a ro ibusitse ke ra gore that's a matter for another day. No, it's for today. For another day. For today ke gore o dumela gore we amogetse mme a ra ba ibusa. So how do you want to then bring then the story? Nane kere gongwe re ka amogela hela gore jaanong ka le rona yaanong e le ga re sena copy rona ra amogela gore ga rena copy mme ra re yo re mo enetse le ena re mme ene o na e amogetse yaanong re move forward. Ke hakamatswa ke gore ya gore o ibusitse ha o batla o tsena mo go yona a ke itse gore ka goreng wena ya ke batla o tsena mo go yona ka gore le ene le auditor ga a ibusa ka record. So na I didn't want to rona le iste ka record ga ke batla re tsene mo go tseo ka gore ga re se ke re baakanya process. Re baakanya process, but we need a very valuable document here called contract. Thank you. Auditor General, can you please guide here because the police let I sort that. Okay. No, but I sort that. Okay. Normally, when we do the audit, we ask for documents, we use them. If there is part that we want, we take an abstract of that document. And the next year again, when we do the same audit, we request again for that document. That's how it works. So we don't take the documents from the client and keep it to ourselves. Mr. Chairman, makikopea kana metaro re santse ra ontsha mo dibukeng me go accounting officer le ba auditor general gore ba kopane ko pelong ya letsetse go resolve so that rona re le committee re re ntshe metaro mo dibukeng tsa rona ga gona a ka re ka ntsha metaro ra o tswala e le gore go tabo gona le mo go teng go leka evidence ka rona tota re ka tswala ga gona le evidence so a ba go e kopana yala without go nganga mo eta reng khantele e be ke te mongwe o lwelela go ina case me le gore evidence yone ga e yo mo tafoleng. I thank you, Chair. Yeah, no one moves here. Nzi go ra go khalemela mona fense. Ke na sense. What is it? Okay. I get it to Malana yana for a matter or ntsiwe mo dibukeng gore police service auditor general kopana le bone gore le ka produce evidence e o jang gore na tere gona o dia le matter ka gore ke a uto gore mongwe le mongwe mo khone ya gagwe auditor general yana re nya na re sna ra hetsa le batho re togela copy ko
wena wa re nona re ba inetse bile ba amogetse rwa kile ba etsaya. So please e kopaneleng le wetse le teleboele kwano ka bosupi. We can proceed. Yes, Chairman. On page 16, we monitor it. Page 17, we monitor number 1. Number 2, we close. We monitor number 3. Number 4, we close. Page 18, number 5, we close. Number 6, we close. Number 7, we monitor. Number 8, we monitor. Number 9, we monitor. Page 19, we close. Number 10, 11. 12, we monitor. 13, we close. 14 and 15, we monitor. 16, we close. Page 20, Mr. Chairman. Number 17, number 18, number 19, number 22, late 23, we monitor. We close only number 29. Negere number ma? Kana le 29 ke bela la gore ga e gone. Honorable Lesedi. We intshwarele chairman. Tota ke ne ke ipoletse gone. Are focus mo tirong. We close number 21. La intshwarele chairman. Me kana go se ke a tsela ke go tlhaloseditse before. Yeah, me o tlhalositse tsere le re. O are hirilwe. Number 21, Mr. Chairman. We close. Number 24, number 25, number 26, number 27. We monitor number 28. Page 22, we close number 29, 30, and 31. The rest we monitor. Hurry up, page 23. We close number 36, 37, and 38. From 39, we monitor. Hurry, oh, only we civil and hardly truth. I think we are closing number 41. Oh, number 41, I think we should close. Oh, thank you. Ke tudile ne ke go gapena yang go le bosigonya. A re tswale number 41 go no tse petse di go tsa se ke tswantse re ka ditogala le tse petse di go godimo. Ha re ya go page 24. Top table we monitor. Go tsa deposits other re tswala number 1, number 2, number 3. Then number 4 we monitor. Hurry up with page 25. Table here with let's monitor it. And Ekota say let's close it. Hurry up with page 26 from 19 to 43. We are closing. From 44 to 50, we monitor. The whole of page 27 from 51 to 83, we monitor. Harago page 28. Ma? It's okay. From number 84 to number 89, we monitor. Oh, also 90 and 91. No, the whole page we monitor. Arago 29, top table we monitor. Then Ekotase number 1, number 2, we close. Number 3, number 4, we monitor. Check.
Ariago page 30, we close number 1, number 2, number 3. From number 4 to number 6, we monitor. Page ya gare, we monitor. Graph table ya gare, we monitor. Then ego tase table, we close. Page 31, we close the above table. Table ego tase 31, we monitor. Arago page 32, the whole page, the whole tables, Raditsala Chairman. Arago page 33, Raditsala Chairman. Arago page 34, Rago monitor number 2, number 3, number 4, the number 8 from number 1. Let's say what's take it about Nick Sadibua Raditsala Chairman. Ariako page 35. Table ya godimo rai monitor. Table ya kotase Raditsala. Sorry, Chair. It's memo now. Kana Chairman Kirlike Hokutsa Lebelo Nse Agutusi Tata Kana Bakapola Sitikile Kakal. Kana Oriano, so it's in get monitors. Horariano from page 34. We memo. Then in Girle monitor memo. Ror page 35. Table Yoko Dimoyo, we memo. Then you put us right, Swala. Here, from number 9, page 36 to number 17, we let's do memo. We better monitor number 18. Wait. No, Radi memo. So let's memo the whole table. Page 36. Sorry, sir. Emma. Number 9 to number 17 will be closing them. Then the 18 is the one that we are doing it a memo. Chairman, from number 9 to number 17 we close. Yes, sir. Then number 18 we memo. Area motable yokota Mr. Chairman, we memo. Full monitor. Statement 22. Monitor. Page 36 motable yokota we monitor. Arago page 37. We monitor number 1, number 2, number 3, we close. The rest, we monitor. Ariago page 38, we close. Number 20, 21, 22, and 23, the rest. Monitor, Chairman. Hariago page 39, number 24 to 25, we monitor, we close. Number 26, then we close number 32, number 30, and number 33. Sitting with the ready to have monitor, Chairman. Hariago page 40, Ritual, I one hela ya 44. Tell what's to tell the memo. There are monitor. Monitor. Harago page 41, Ritual number
48, 52, 53, and 54. Tse dingwe tse re di tlogela re di monitora, Chairman. Ha re ya ko page 42, we close number 1, number 2, number 4, number 8, and number 13. Tse dingwe tse re a di monitora, Chair. Ha re ya ko page 43, re tswala number 16. Tse dingwe tse re a di monitora. Page 44, we monitor. Page 45, we monitor, unless Honorable pose. Yes, Madam. Page 44. Auditor General, 44. Page 44 to 40. These are the highlights from our audit report, and I would like the accounting officer to maybe to share with us what they've done about them, or to share with the honorables. When we were auditing Safe City, we noted that 83 million Safer City was not part of these items. More tabling were not part of the estimates that were presented for this project, and they were not part of the budget, but they were paid for. So we just wanted to have the accounting officer to explain where did they get the funds and why was it not part of the budget. Honorable Chairperson, ke batla gore ke supe yalo gore this tender ya Safer City, when it was initially crafted, it didn't include the police sirens and emergency strobe lights. Ke dipone tse le tse di riana tse di harologane. So irile ko morago ga go setse go this tender went back and forth before approval. Berile setse ya go approviwa e be re gota go supagala gore go ne go sa tsengwa the cost tsa power and tsa fiber, because there was no how Safer City was going to function ga go sa tsengwa madi for these services. Me motho yo na win a tender gora gore ga setse after all the appeals setse netlete ga setse after all the appeals aga wadiwa aba wadiwa tender in exclusion of the 83 million, sorry, yone ile wa BPC le 5 tota go supa gore aba kopa price adjustment. This person yo occupy the price adjustment card. Tender is 14 months before Yawadi. So the prices have completely changed by the time Yawadi. Me the request for price adjustment was not approved by the ministry for this work. Me se se ne go ngwasata sa lebega se sa lebega sente ke gore the adjustment. The adjustment was not approved, but instead, we deliver the whole material, and then Kotoka still the services on a BP, let's five, or the also the procurement the berek, and then bail or hella could do a tender for a different company. A tender and a different company was appointed. Yabi Ilione a tiny supply iduela the commissioning ya deposits and all that. So can I give a taho super hella yone in a super jalo in a analibotaso. May a helese could do BPC and money was found. Safer City is working now.
Yes, Auditor General. Yeah. Can we maybe have Auditor General first? You come, Honorable. Let me allow him to ask questions before Honorable Thousand. Naka o skore ke songwa ke gore di kgang tse di ntseng jang wa go itlhela nne di beile ba ikopedi ba bangwe ka ga mosi, and this is a huge amount of money. Ga ke itse gore ga ne tendera teng ne e dirwa go be go ta go nna le some technical aspect e leng gore ga le dira mo go teng go bilwe ga le dira la assessor the evaluation dilo tsena, the aspects that need to come into play, and you should be able to detect these things before you award. An amount of this magnitude. Some other bidders, maybe just as an advice, or next time, because a lot of contractors buy it, and that is why the audit was able to pick it. That's the way picking by the Halajana. I was none of a winner tender and was similar Batakadi. Other issues, we would expect or the evaluation should have picked it. Thank you, Honorable Chair. Thank you very much. Okay. Another finding, contract that was not signed, 27 million, radio tracking system. And from our part, the risk is that contract days are signed. Maybe before the courts, thank you. Or maybe she can maybe clarify. Thank you. The radio and transmitter equipment. Radio tracking system, yes, thank you. Ke batla gore ke supe gore the observations made by the Auditor General in this matter are also true. This contract was awarded in 2019, but there were complaints which took long to be resolved up to 2022. By then, the funds were insufficient to undertake the project. So the contract was only signed on the 19th August 2024, and it was awarded in 5 parts. That companies they are looking. So ke sone se ke supe ya gore ga ya ka ya signwa when the contract was awarded in 2019. Me pile ya signwa ka 2024 jaanong ga tiro e setse e simologa. Thank you, Chairperson. Do financial protocols allow for that? Auditor General, you are the one who queried. No, as the contract was not signed before. The one that you have is not signed, or the one that they availed to us was not signed. And the other thing that we would like to raise, we've noted, like she has indicated, this contract was to commence from the 1st December 2018 and end in November 2021. When they delayed to start or to award, how about the next time? The variations are very high. We noted several contracts in yellow from there. Thank you. You have something to say, County Officer? The difference if a contract was awarded in 2019. Ebe go appealwa e nna le di-appeal e ba e ta go simolla ka 2024. There would always be variations in terms of the cost tsa dingwaga tse di kana
tiro e sa simologa ga se gore kgang ya bone e tona gore konteraka yone ne sa sainiwa ke sone se sa tsweng sentle gore a mme ne a re ko morago ya sainiwa Auditor General e saenwe ka 20 It was not signed. That's why we raised it up. Yeah, because you see, your query here is about the not signing of the contract. And as she is saying, no, it was not signed because there were issues around it until 2024. 5 years later. That is when it was signed. So my question, very simple, basic, is what do protocols say about signing for a contract? Should they have signed it in 2019, according to Auditor General? Maybe Attorney General may help us with this contract. Yeah, Mr. Puso. Ordinarily, a contract doesn't. A contract which can enforce can be by conduct, not signed, but with government, a contract has to be. I assume that the contract has to be signed. I can't imagine why you not sign a contract with government. So in this case, 2019, it should have been signed, as per the Attorney General. Has commenced. How do you commence work before the signing of the contract? Let me correct this, Bembane. Baka itsuka kwa bata nthusa. Mene ke re gongwe re ne re tlhalosa gore ka 2019 this contract was awarded. Ka 2019 was awarded. Me e be le gore gono ho ga bo go tswa di dispute gongwe hela motho sa na ka se bua ka bagetso ba ntse ba gakola ke gore ne le gore immediately after awarding of the contract go ne go tshwanetse gore go signiwe. But we are saying ga re ganane le seo ra sa amogela. Me ile gone ka 2019 ga tswa di complaints tse di tileng tsa resolve ka 2022. Di complaints tsa yone tender yone tse ne di ntse di le ko court. Mme tiro yone e tsweletse, Commissioner? Tiro e sa tswelela. A gore tiro e kile ya tswelela. O ka re ka kwa bone ba supa gore e ne ya tswelela. Ne go sana madi ya no ga go tsweledisa. Peki botsa Attorney General gore ya ka go te awarded in 2019. What does awarded mean? Or when after the dispute, don't you start from scratch now? Then because the contract was supposed to be from 2018 to 2021. If there's dispute, don't we start from scratch now? It's like starting from scratch. You can't say, we were awarded in 2019. When maybe we're using the word awarded loosely. Like it's out when you say awarded, is that you have given a person a letter saying you're the successful candidate. And when you have done that, there's going to be a back and forth after receipt of that, like Honorable said, someone saying what variation and all. Contract will not be signed yet. Ordinarily, what then should happen when all that is done, then that is when the contract is signed. But in this case, I understand the accounting officer to be saying it was not signed because now disputes were raised. So that means that the contract kept being unsigned until 2022 when the disputes were then finished. It didn't have to be signed in 2019. It didn't need to be signed because there were still disputes and work was not commenced. Okay. What was there was just an offer to the successful bidder that you are the successful bidder. So as a result of that, then that's when the dispute started coming in. I don't know the facts, I'm just assuming from what they said. Yeah, I think I kind of follow your logic. That it was awarded, an offer letter was made to the successful bidder, but then issues arose, and it was only after the issues were dealt with that it was signed. So said earlier, was a talusame, maybe what is critical is that the signing, was it still after the dispute? Was it won by the person you had initially offered? Yeah. The signing, who then succeeded in the dispute? The 5 companies in a companies 5.
into 5 parts. Ba bangwe ba dira communication ya radios, ba bangwe ba dira the tetra transmitters, ba bangwe ba dira equipment rooms at communication towers, ba bangwe ba dira microwave equipment, ba bangwe ba supply the laptop. So ene ya kgaogangwe ka di-components tsa Botswana ya. Thank you. So the contract in the actual fact, I think it's na jaaka nentse go ya ka ha buang ke kana no ha o e kgaoganya batho bao, it cannot be perceived as the same contract in neng bidetswe ya be ya makanne ya gore it was a complete new contract ya no. As a result of this dispute, re ne ra orderiwa re le Botswana Police gore nya a e kgaogangwe batho. And that's exactly what happened. Who ordered you? The tribunals. Yeah. Thank you. You're ordered by the tribunal. Okay, and then it became, like he says, at least according to the logic we hold, it's no longer that contract, year 2019. It's a different one, enabling about 5 companies. With due respect, award. The award was given to one company. What was it? Award. Because contract ki sign no, I get it is the same contractor for 2019. It was a different one. Later on, 2022. When you were ordered by the tribunal. It's founded on the same facts. But the fellow who was awarded, oh sorry, maybe for the use of the fellow, the company that was awarded, was it part of the 5? Yes, Honorable Chair. Thank you. Okay. Honorable Attorney General. I think I understand what accounting officer is saying. The tender initially was awarded to one company. So as a way of resolving it before the tribunal, then it reached a conclusion that no, actually give it to different parties. Now we're now awarding the tribunal directed that it be given to 5 parties rather than 1 party. So that's when the signature then should come in? Yes. Okay. I think I understand. Actually, the award then, the tribunal ordered for a distribution of the awards. And how did you then choose the companies, the 5? Through the evaluation process afresh. Oh, you did a fresh evaluation process? Yes, sir. Oh, okay. And the award, it's all on who? Information piecemeal. So it doesn't help us to make sense out of it. Thank you very much. Yeah, because how is our information yote? Auditor General? Thank you, Chair. Probably a different one, because if you look at their response here, it's different from what she's saying. Contract not signed. Radio and transmitter equipment. And their response is there. Response from them. The office acknowledged the audit findings. Strategic measures as follows were put in place to avoid reoccurrence of the same. Mm-hmm. It's their response. Now, whatever she's trying to explain something here, and it's not here. It's not written here. Is that your concern? For account office, how do you account for this?
e re kgaogane thata go ga ra kgaogana gotlhele re dumelana fela sompe rona re dumelana gore initially yaka re setse re buile ga re kgaogane le auditor general bone ba kgaogana le lona mme a rona le kgaogane le bone ba ga ba kgaogane le lona ke yone kgaetone mme a ba molato wa ba kgaogana le rona molato wa teng kore yana rona re tshwanetse gore re nne le story se se consistent se se well aligned before we can take any decisions on the matter ya me ga ke itse gore yaanong go tabo re sa welelane ga le wele ga reng response ya lona ga e tsamaelane le tlhaloso ya gago can you align kana re dumelane mongame gore kana kontraka e ne e winela nta ga ya ka ya ra gore tender e ne win award ya nta ga ya ka ya bereka after the disputes e sa bereke ntateng ya gore jaanong go sa thole gona le budget. Can we have sorry, Chair. this one for resubmission, technical advisor? Because it does look like we are headed nowhere, so that they can come now and explain. Because the response they gave is not helping us, like what is generally saying. I don't know. You have something to say? No, Nikira, what out on the committee, or are you not satisfied with what she just said? I think we are not satisfied with the explanations being given. So I request the committee that at least we ask them to resubmit just this part, so that we can. Chairman, go bua marush, re ka kopa resubmission. Me kana kgang ke gore go welane gore sa accounting officer go mpie kwa a se explainer ke se sa kwalwang ke sone se re se buanyela ke ra according to explanation e di ro ke auditor general jaanong ha ile gore ba ka boela go morago bo ba go leba gore a se ba se buang se nyalana jale le se ba se kwadile bo ba bona gore meano go phelong ya letsatsi ba tisa enkwano as resubmission. I think let's have it as a resubmission for this particular one, so that you make very clear explanations. Because the 5 companies yeah, engage with Auditor General and then our technical advisor as well, please. Help in. Thank you very much. So when is the resubmission? By next week? Before by next week. Not resubmit, they can resubmit anytime. I can communicate about general, but if they are happy with the need, then the committee decide. Yeah, we can. So by next week, I think mid next week, Wednesday, should have submitted an aligned and reconciled story. Thank you very much. Honorable Sedi? That was bring the page was bring us to the end of police submission. Ka gore no gona le dikgang tse le rona re ntse re di receive tse dingwe tsa tsone le dithamaladitse tse di saletseng go morago ke dumela gore le tsone le ta dithamala in due course me re lebogela gore re bo re thotse mmogo mo dikgang tse tsa setšhaba ga e tona so re dire hela ka gore gate go dirwe ga e tona ke gore this interaction must yield positive results for the police service as well as for the security of the people of the Republic of Botswana. Accounting officer, to honorable members, one would say that we know it's a Friday, but we still have work to do.
international affairs, we got to do it today. So what's the time then, madam, so that we can now? 1:45. Is it possible that we can come back here at 2:30? Is it possible? Yes. Let's make it 2:30 here, so that we engage foreign affairs.